Right. Good evening, everyone. Yes, hope you all can see me. I'm going to mute our mics. Right. So good evening, everybody. Can you all hear me? Yes, madam. Good evening. Okay. Thank you so much. Yeah, good evening. Fine. Okay. So first of all, I had to tell you that I'm not well today. Right. අද චුට්ටක් විතර පොඩි එක එක්කෙනාට එක එක දවස් තියෙනවානේ අසනීප වෙන දවස් තියෙනවා. හොඳින් ඉන්න දවස් තියෙනවා. ඒකයි. So පොඩි අසනීප ගතියකින් ඉන්න. ඒ නිසා මගේ මොකද අපි ෆුල් ඇක්ටිව් ගතිය සමහර වෙලාවට ඔයගලන් දකින්න හම්බ වෙන්නේ නැති වෙන්නත් පුළුවන්. එතකොට ඔයගලන්ට ටිකක් කම්මැලි හිතෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒ නිසා මුලින්ම කිව්වේ. So I'm so sorry guys. I'm not well today. So however, I'm going to conduct the class as usual. Okay, right. So last week we have talked about many of the parts, not actually last week, but also through this week. Through these weeks, actually, we talk about the criteria where we get marks for speaking, and also the types of questions, especially, and how you should ask those questions. Also, we just do some exercises as well. In what situations you have to ask open questions, closed questions, and all, right? Okay. So far, we have discussed all the backgrounds things. And also last week, I already sent you a kind of a tute that's called angry patient handling. So we are going to do that one at the later part of our class. But before that, we have another presentation to discuss. It's about the providing information. So I have some other informations to discuss you all with. Okay. So first of all, we'll begin from that side. And මොකද අපි එකපාරට role play එකකට ගියාම මුකුත්ම අපි
ස්ටඩී කරන්න නැතුව මුකුත්ම දන්නේ නැතුව එකපාරට ප්‍රැක්ටිකල් කරන්න ගියොත් එහෙම පොඩක් අමාරුයි අපිටනේ. මොනවද වෙන්න ඕනේ, මොනවද කරන්න ඕන දේවල්, මොනවද කරන්න ඕන නැති දේවල්. We have to know what should have to we do, what shouldn't we have to do. කරන්න ඕන දේවල්, කරන්න ඕන නැති දේවල් දෙකම දැනගෙන එතකොට මොනවටද ලකුණු හම්බ වෙන්නේ, මොන words එන්න ඕනේ, කොයි විදියටද කතා කරන්න ඕනේ, කොහොමද මේක වෙන්න ඕනේ කියන එක හරියටම දැනගෙන අපි කරන්න ගියාවහම අපිට ඒ ටිකත් එක්ක අතෙන්ද ගියාපහම තව අපේ අඩුපාඩු ටිකක් ඔක්කොම බලා ගන්න පුළුවන් අපි අතින් තව මොනවද වෙන්නේ කියන දේවල් ටික. හරි ඒ නිසා අපි මුලින්ම යමු presentation එකට. So guys, I hope that you have the presentation with you. Right? So this is about providing information. Providing information. So what does it mean by providing information? Now, last week, we talk about how that you're going to get the information from the patient. Now, first of all, you have to ask some questions from the patient to find out. Even a task again, find out something. So in the case of finding out, you have to ask range of questions. So that's called information taking. Now, this is about providing information. It means after taking such informations, what you have to do there is you need to give some explanations. And I know that you don't have the permission to give kind of what? The prescriptions. Neither are එයාගේ තොරතුරු ටික අරගෙන ඒකට ගැලපෙන විදිහට පොඩි explanation එකක් දෙන්න ඕගොල්ලන්ට අවස්ථාවක් හම්බ වෙනවානේ. full medical මේ ඩොක්ටර් කෙනෙක් වගේ එහෙම කියන්න නෙමෙයි. නමුත් ඔයාට තේරෙන විදිහට ඔයාගෙන් හම්බුන දේවල් අනුව patient අප කියනවා right ඔයාගේ informations අනුව ඔයාට මෙන්න මේ වගේ තත්ත්වයක් තමයි තියෙනවා වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැතිනම් සමහර වෙලාවට doctors yes, doctors like anumati anu, you all have the reports of the patient. So you are the person who is going to give the information or the explanations. You have the report in your hands. So you're the person who give the bad news or happy news. Eke report eke diyata bad deyak වුණත් හොඳ දෙයක් වුණත් නරක දෙයක් වුණත් මොන වගේ confusing idea එකක් වුණත් ඔයාගේ අතේ තමයි තියෙන්නේ සමහර වෙලාවට පණිවිඩ patient දෙන්න. අන්න ඒ වගේ අවස්ථා තියෙනවා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට ලොකු ටාස්ක් එකක් රෝල් එකක් තියෙනවා අතන කරන්න. හරි. අපි බලමු මොනවද මේක ඇතුළේ තියෙන්නේ කියලා. Right. Okay. So we'll start from here. What it says it's very important that as a health professional, you're able to express information in a clear and organized manner. ඒක මාරම important දෙයක්. ඒ මොකද ඔයගොල්ලන් කෙනෙක්ට දැන් මේක මේ වෙනත් මොනවා හරි නිකන් මේ නියපොත්තක් හදාගන්න විදියක් නැත්නම් මලක් හදාගන්න කේක් එකක් හදාගන්න විදියක් නෙමෙයි නෝල මේ එක්ස්ප්ලেইন කරන්නේ. නේ? මිනිස්සෙකුට මොකක් හරි ඇසීපයක් තියෙනවා ඒක ඊට හොඳ විදිහකට ක්ලියර් ඕගනයිස් මන එකකට ඔයගොල්ලන් ඉස්සර කරලා කියන්න ඕනේ. බලන්නකො මයික්ස් මියුට් කරන්න කියලා මම හැමදාම කියනවා ක්ලාස් එකට ලොග් වුණ ගමන්. No. Right. Okay. So, first of all, ඔයගොල්ලෝ මතක තියාගන්න role play එක ඇත්තම communication නැත්නම් ඇත්තම patient කෙනෙක් එක්ක නෙවෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඔයගොල්ලන් මේ role එකට තමයි යන්නේ. ඒ role ඒක අපි මේකට role play එකක් කියලා කියන්නේ. ඒ නිසා මතක තියාගන්න ඔයගොල්ලන්ගේ voice එක හොඳට clearව organizedව තියාගන්න ඕනේ. What does it mean by organized? So organized කියලා කියන්නේ අපිට මේ අර මුලින් එකයි මැදින් එකයි අගින් එකයි හැම පැත්තෙම දාලා මේක කතා කරගෙන යන්න බෑනේ. So in your vocabulary, in your sentences, when you're asking questions, they have to be organized, right? This will provide a framework for doing. This is an outline below, right? So first of all, you can begin with a topic sentence, outline what you're going to explain. Now, this is not getting information. This is about how the way that you have to give the information for the patient, right? So when you're starting, first of all, it's better to give a topic sentence. It means දැන් අපි මොකක් ගැනද කතා කරන්න යන්නේ. හරි දැන් අපි ඔයගේ exercises ගැන නම් කතා කරන්නේ ඔයගේ nutritional value එක ඔයගේ මේ meals වලට add කරගන්න විදිය ඒ ගැනද අපි කතා කරන්නේ. එහෙම නැතිනම් ඔයගේ වෙන මොනවා හරි topic එකක් තියෙනවනේ අපි කතා කරන්න ගන්නකොට අන්නේ topic එක ඉස්සෙල්ලා යාට කියන්න කියලායි කියන්නේ. So ඔයගොල්ලන්ට writing වලත් ඔයගොල්ලන් මේක කරනවා. writing වලත් ඔයගොල්ලන් letter writing කරනකොට first paragraph එකේ main purpose එක
මොකද්ද කරන්න ඕනේ මොන අයිඩියා එකක් දෙනවනේ අපි පැරග්‍රාෆ් එකක් ස්ටාර්ට් කරනකොට සාමාන්‍යයෙන් ස්ටෑන්ඩඩ් වේ එකකට පැරග්‍රාෆ් එකක් ලියනකොට උනත් මම කතා කරන රයිටින් ගැන ඒකෙදි උනත් අපි සමහර වෙලාවට ගොඩක් වෙලාවට කරන්නේ ඉස්සෙල්ලාම ටොපික් සෙන්ටෙන්ස් එකක් ලියන එක පැරග්‍රාෆ් එකට so it's so clear for the reader that's why හැම reading කියලා කියන්නේත් writing කියලා කියන්නේත් sorry not reading writing කියලා කියන්නේත් speaking කියලා කියන්නේ those are two ways of communication methods right write කරන එකනොත් අපි කාටද පණිවිඩයක් දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ සහ speaking කියන එකේ කතා කරන එකනොත් අපි තව කෙනෙක්ට පණිවිඩයක් ලබා දෙන්න. එතකොට අහගෙන ඉන්න කෙනා receiver කෙනෙක් ඉන්නෝනේ මේ දෙපැත්තෙම කතා කරනකොට අහංකම් දෙන listener කෙනෙක් ඉන්නවා ලියනකොට කියවන reader කෙනෙක් ඉන්නවා. හැම වෙලේම මේක receive කරන receiver කෙනෙක් ඉන්නවා. අන්නේ receiver පහසු වෙන විදියට තමයි අපි මේ දේවල් කරන්න ඕනේ. So whenever you're giving explanations to the patient, begin with a topic sentence. So, right, that is the first thing. The other thing is, it says to use signposting language to facilitate the patient understanding. What does it mean by signposting language? Signposting languages හරිම වැදගත් ඕගොල්ලන්ට listening වලත්. signposting language එක ගැන ඕගොල්ලන් ඉගෙන ගන්න ඇති listening වල signpost එකකින් කියලා කියන්නේ මෙහෙමයි. ඒ words එනකොට දැන් signposting words direct කරනවා හරියට නිකන් linking devices වගේ. මේ වචන ඇහෙනකොට දැන් අපි තමක for example කියන word එක කවුරුද කෙනෙක් කතා කරගෙන යනකොට for example කියලා කියපු ගමන්ම ඔයගලන්ට idea එකක් එනවා මෙයා ඊළඟට කියන්න යන්නේ මොන වගේ දෙයක්ද right මෙයා අනිවාර්යයෙන්ම මේ අර කලින් කියපු fact එක prove වෙන විදිහ එක කතාවක් එක්ක මොකක් හරි statement එකක් උදාහරණයක් තමයි දෙන්න යන්නේ for example කියපු ගමන් ඊට පස්සේ අපි ගමුකෝ however කියන word එක although කියන්න පුළුවන් however apart from that කියන්න පුළුවන් ඒ වගේ word එකක් පාවිච්චි කරපුවාම කරපු ගමන් අහගෙන ඉන්න කෙනා දන්නවා right අර කලින් කියපු එකට නේද contrasting idea එකක් තමයි දැන් මේ කියන්නේ so try to use a signposting language now for example if you're going to give some informations about how to keep your body healthy. So there's no any, I mean, like there are list of things that the people can do, right? They can do the exercises, they can drink plenty of water for a day, and also they can have healthy meals for a day, and also they can just get rid of oils and fats. So there are list of things that they all can do. So if you get a chance to explain all those things, so it's better to give the first sentence as well. So now, okay, so I'm going to talk about the methods that you can have a healthy life. What a healthy life එකක් ගත කරන්න පුළුවන් ආකාරය ගැන තමයි මම ඔයාලට දැන් මේ කියලා දෙන්නේ. So it has list of things. So first of all කියන එක signposting language එකක්. ඇයි first of all කියපු ගමන්ම දන්නවා අහගෙන ඉන්න කෙනා right. දැන් මේ පළවෙනි reason එක පළවෙනි method එක කියන්නයි යන්නේ. Secondly, thirdly, finally ඔය වගේ words පාවිච්චි කරපුවාම මොකද අර ඕගොල්ලන් කතා කරන එක හරියටම flow එකක් තියාගෙන ලස්සන කතා කරන්න යන්න පුළුවන්. So signposting languages are very 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 important in speaking as well as in listening. Why it's important in listening? Because when you just be careful, if you're carefully listening for signposting languages in listening, so then you know the answer is coming. So then you can identify it. Right. Number 3, check that the patient has a good understanding about your explanation before moving on. කියාගෙන ගිරවගේ ඔක්කොම කියාගෙන යන්නේ නැහැ. ටිකක් කියලා ඒක එයාට තේරුණාද? So sounds okay? Is it all right for you? Did you get it? කියලා question කරනවා එයාගෙන් අපි හැම වෙලේම. හැම වෙලේම කියන්නේ වාක්‍යෙන් වාක්‍යෙට නෙමෙයි ටිකක් කියලා දීලා ඔයාට මේක තේරුණාද? ඒක වට කොහොමද? ඒක හොඳ plan එකක්ද ඔයාට? අන්න ඒ වගේ හැම වෙලේම කියාගෙන යන්නේ නැතුව හැම වෙලේම මොකද කරන්න ඕනේ? පොඩ්ඩක් කියලා එයාගේ understanding එක check කරන්න ඕනේ. So you have to do all these 3 things while you are explaining something for your patients. Right, so first of all, remember you have to start with a topic sentence, and then after that, remember to use the signposting languages, and then after that, timely you have to check the understanding of the patients while you're explaining something. Right, these are the 3 important things that you have to do when it comes to the explanations, right? And then you can see some examples here. Yes, so you can have some examples for topic sentence. See, let me explain why I have arranged this appointment.
So now that's a topic sentence. Why it says like that? Now, if I say this sentence, now the listener or the patient know what I'm going to tell next. The second one, it says, what I'm going to do now is to discuss the importance of proper diet, including a nutrition breakfast and having meals on time. දැන් මම ඔන්න කතා කරන්න යන්නේ proper diet එකක් තියාගන්න එක කොච්චර වැදගත්ද කියන එක ගැන. I'll explain to you the importance of healthy lifestyle. That's a topic sentence. So what is it? The talking, මොකක්ද එයා කතා කරන්නේ importance of healthy lifestyle ගැන. So then එයාගේ කතාව ඉතුරු ටික ගලාගෙන යන්න ඒ පිළිබඳව. How much do you know about John Dice? Okay, let me explain. That is not just a question, but to check whether how much do you know about jaundice? Maybe a patient can know, no, nothing. No. Okay, let me explain. So that is also a kind of a topic sentence, not just a question there, right? So these are the ways of having topic sentences where you're explaining something. And so when after you have talk about after you're telling these topic sentence, so then you can move to the signposting languages while you're having the facts or the points there. Then make යටතේ ඔයාලා points කතා කරනෝනේ. එතකොට මෙන්න මේ කියන signposting language. So firstly, secondly, thirdly එහෙම. It's also important too. It's also necessary too. එකනේ ඒකෙන් අපි කඩනවා වචනේ. මේවා හරියට නිකන් linking devices වගේ ජාතිය. This means, that's the reason why. Therefore, so however, now in addition, so these are actually lists of signposting, and also you can name these parts as what? Linking devices. Because these may again link කරනවා, sentences link කරන flow එක තියාගෙන යන්න උදව් කරනවා. And then checking understanding. So whenever you're explaining something, time to time, after explain a bit, so then you can check the understand of the patients, likewise asking, is it okay for you? Is it okay? Is this clear? How does that sound? Do you think you can do that? Are you prepared to do that? Do you have any questions so far? Likewise. So this is very, very important. Remember to use. ගොඩක් අයට වෙන point එක තමයි කියලා දුන්නාට පස්සේ දැන් මේ ටික දන්නවා ඔයගොල්ලෝ දැන් ඔන්න හරි ඔලුවට ගියා right මෙහෙම කරන්න ඕනේ. හැබැයි ඇත්තටම අපි role play එකක් කරනකොට මේකක්වත් මතක් වෙන්නේ නැහැ. වෙන මොකක්ද බහුභූතයක් එතකොට කරනවා. එතකොට බෑ. So you have to keep remember what you have to do. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් නම් checklist එකක් හරි තමන් ළඟ තියාගන්න right questions අහනකොට කොහොමද අහන්න ඕනේ, explain කරනකොට කොහොමද පටන් ගන්න ඕනේ, මොනවද පාවිච්චි වෙන්න ඕනේ, මෙන්න මේ දේවල් මගේ කතාව ඇතුළේ තියෙන්න ඕනේ, මගේ role play එක ඇතුළේ තියෙන්න ඕනේ කියන checklist එකක් so that you all can have like a short note. So each and every time when you are participating to do the role plays or the mock test, so that you can have that short note with you and just check whether you have done all those points. Okay, right. So explaining conditions. So these are some actually situations where you have to explain. එක situations වලට අපි මේ කියන්න දින සමහර වෙලාවට අපිට ඒවා condition එකක් explain කරන්න. ඒ කියන්නේ යාට තියෙන தত্ত্বය, එයාගේ අසනීප தত্ত্বය, යාට මොනවද තියෙන්නේ, ඔයගේ ලෙඩේ මොකද්ද කියලා එයාගේ තියෙන தত্ত্বය පැහැදිලි කරන්න අපිට සමහර වෙලාවට එනවා. සමහර වෙලාවට reports explain කරන්න වෙනවා. අන්න ඒ වගේ එක දේවල් තියෙනවානේ. Now the first one is explaining a condition. So condition එකක් නෑගේ තත්ත්වයක ලෙඩේ explain කරන්න යනකොට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් පොඩි පොඩි parts තමයි මේ දීලා තියෙන්නේ. So it started with, well, from what you have told me, I think you're suffering from a condition known as something. දැන් මෙන්න මේ part එක ඔයගොල්ලන්ට study කරගෙන තියාගන්නත් පුළුවන්. මොකද well කියන එකේ කමාවක් දාගත්තත් කමන්නේ මොකද එතනින් කැඩෙනවා වාක්‍ය. Well, from what you have told me, or කිව්ව දේවල් අනුව, because දැන් මේක කියන්න කලින් we are asking series of questions now. So from the questions you have the details. You're getting some details about that one. So අන්න ඒ දේවල් වලින් ඒ අනුව තමයි මෙන්න මෙහෙම මට හිතෙනවා ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ condition එකක් තමයි තියෙන්නේ කියලා. So from what you have told me, I think you are suffering from a condition known as. You got it? Right. එක විදිය. මේ තියෙන තව විදිය. Right? So එකෙත් බලන්න පළවෙනි sentence එක, well, based on my examination. Based on my examination, එකත් අර කලින් එක වගේමයි. Based on my examination, it appears that you have a condition known as diabetics. වෙන්න පුළුවන් එක conditions තියෙනවානේ. So ඒක චුට්ටක් විස්තර කරනවා. It's a quite common condition and there's a lot of it at this time of year. The good news is it's quite treatable condition, and if you follow my advice, you will recover quickly. Get it?
yes. දැන් මෙතන ඔයගොල්ලන්ට මේක ස්ටඩි කරගන්න උනත් පුළුවන් නේ. ස්ටඩි කරගෙන තියාගන්න පුළුවන්. questions අහලා ඒ questions වලට අදාළව අපිට පුළුවන් ඔයාලට තියෙන මෙන්න මේ වගේ තත්ත්වයක් කියන එක කියන්න. right. So this is a contagious කියලා කියන්නේ communicable conditions. බෝවන රෝගවලට අපි කියන communicable එහෙම නැතිනම් contagious කියලා. So this is a contagious condition and therefore it can be transmitted to others. For example, if you have close contact with your family members or friends, let me catch this condition as well. So for the next week, it would be a good idea to avoid any physical contact with others and make sure you don't share towels or eating utensils. If you follow this advice, you can certainly reduce the risk of infecting others. So මේක බෝවන රෝගයක් පිළිබඳ එකක්. මේක ට්‍රීට් කරන්න පුළුවන් ටිකක් භයානක රෝගයක් වෙන්න පුළුවන්. ඩයබටික්ස් වෙන්න පුළුවන් මොකක් හරි නේද? මෙලනයිටිස් කියලා මොකක් හරි දිනවනේ. අන්න ඒ වගේ එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මොකක් හරි මසල් පේන් එකක් හරි මොකක් හරි වෙන්න පුළුවන් නේ. So there are different type of diseases. According to the patient, you can have this one. Right. Okay. So do an exercise for this one, right? අපි පොඩි practice එකක් දාමු. එතකොට මම හිතනවා මේක චුට්ටක් ඔයගලන්ට ඔළුවට යයි කියලා, right? හරි. හරි. මෙහෙම කරමු. හරි. ඔයගලන්ට මම මෙහෙම chance එකක් දෙනවා. පොඩි scenario එකක්. ඔන්න මම situation එකක් ගන්නවා. මොකක්ද දන්නවද situation එක? Now you're the nursing officer. right? කොහොමත් nurse ලානේ, right? ඔයා ඉස්සරහට එනකොට patient කෙනෙක් මෙයාව first time තමයි දකින්නේ. right? first time තමයි ඔයාගාවට එන්නේ. අපි කියමුකෝ GP ගේ clinic එකට නැත්නම් GP ගේ office එකට practitioner එතෙන්ට තමයි එන්නේ. මෙයා register වෙලා එනවා. එතකොට මෙයා දැන් කොහොමද අලුත් patient කෙනෙක් ඔයාට. හොඳ අලුත් patient කෙනෙක් මෙයාට මොකක්ද තියෙන condition එක කියලා දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ අහන්න ඕන ප්‍රශ්න ටික දන්නවනේ ඔයගොල්ලෝ මම ප්‍රශ්න අහන විදිය දැන් ඔයාලට කියලා දුන්නනේ මොන ප්‍රශ්නද හදන්නේ ඔයාලා නිකන් ඔළුවේ තියාගන්න මේ ඔයාගේ ඉස්සරහට එන patient ට මේ මොකද අපි කියමුකෝ එයාට obesity කියන level එක තමයි තියෙන්නේ. එයා සුලතාවෙන් පේන අධික සුලතාවේ එයා obesity වගේ පේනවා සහ එයාට ඒ හේතුව නිසාවෙන් නිකන් diabetic level එකකට යන්න නිකන් ඔන්න මෙන්න වගේ ඉන්න කෙනෙක් තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ ඉස්සරහට දැන් මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ. right එතකොට හරි බැලුව බැලමට පේනවා ටිකක් මෙයා මහතයි කියලා හොඳද අගේ මහතයි කියලා පේනවා එතකොට මෙයාට ටිකක් තියෙනවා ඒ වගේ conditions එයාට එක ඒ වගේ තියෙනවා right ඒ වගේ කෙනෙක් ඔයාගේ ඉස්සරහට ආවොත් ඔයාට අහන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න questions තියෙනවා අපි එක patient ගෙන් අහන questions තියෙනවා so we have practice already all those questions අපි practice කරානේ කලින් ඒ වගේ මොනවද අහන්න පුළුවන් questions කියලා මම දැන් ඒකම ආපහු explain කරන්න යන්නේ මම ඔයගොල්ලන්ට වෙලාව දෙන්න කොලයක් පෑනක් හරි කමක් නැහැ අරගෙන paper එකක් අරගෙන ඕගොල්ලන්ට ඔයාලගේ ඉස්සරහා ඉන්න ඒ වගේ patient කෙනෙක්ගෙන් ඔයාලව introduce කරලා එයාව අඳුනගෙන අහන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න right එයාලගෙන් අහන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න පහක් හදා ගන්නකො පහක් එකතු කරගන්නකො පහක් mention කරගන්න right ඒ පහ අහුවට පස්සේ ඒ පහ හෝ 6 අපි කියමුකෝ range එකක් දෙන්නම්කෝ 5 to 7 questions කියලා නැත්නම් සමහරුන්ට අත්‍යවශ්‍යම questions මග ඇරෙන්න පුළුවන් 5 ඉඳලා 7 වෙනකම් right questions 5ක් හෝ 7ක් ඔය අතරතුර ප්‍රමාණයක් අහන්න පුළුවන් patient ගේ අහලා ඉවර වෙලා ඔයාට ලැබෙන තොරතුරු ප්‍රමාණය right ඔයාට ලැබෙන තොරතුරු මත දැන් ඔන්න තොරතුරු ටික ඔයාලට ලැබුණා තොරතුරු ටික ලැබුණාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන තියෙනවානේ prices තුනක් ඔයාලට කැමති විදිය එක්ක දෙවෙනි විදියට එක්ක තුන්වෙනි විදියට මේ තියෙන විදිය දැන් obesity කියන level එක diabetics කියන එක communicable එකක් නෙමෙයි ඒක non communicable එකක්. එතකොට මේකට යන්න බෑ අපිට. එතකොට යන්න වෙන්නේ මෙන්න මේ දෙවෙනි එකට යන්න වෙන්නේ නේ. right. එහෙනම් දෙවෙනි එකට මේකෙන් ඉවර කරන්න පුළුවන් අපිට. පොඩි short role play එකක් කරන්නයි යන්නේ. So you have I'll give 5 minutes. 5 minutes enough ne? Yes, you'll get 5 minutes. Just think about a situation. Now you know the situation actually. You just have to think about some questions. Right?
5 or 7 questions to answer from the patient. And then after that, you have to tell based on your examination or based on this one, what you can tell about that. So, එතෙන්ට වෙනකන් ඔන්න අපි දැන් කරන්න යන්නේ මෙන්න මේ part එක. මෙන්න මේ part එක ඊට පස්සේ කියන්න ඕනේ උගොල්ලන්. I'll give 5 minutes to get ready for this one. If you are ready, you can raise your hand and I'll be your patient. I'll answer your questions. Okay? Yes. So, we're going to practice it. හැබැයි මේකත් කියන්න ඕනේ මට දැන් මේ අපේ තියෙන ලෙසන් එකේ විදියට ලොකු පිරිසකට අවස්ථාව දෙන්නත් බැරි වෙයි. අපි යම්තාක් දුරකට ප්‍රමාණයක් කරගෙන යමු. ඉස්සල්ලාම හොඳටම ලෑස්ති වෙලා ඉස්සල්ලාම රේස් හෑන්ඩ් කරන කට්ටියට chance එක ලැබෙන ප්‍රමාණය ඉතා වැඩි වෙන්න පුළුවන්. Okay? Yes, you have 5 minutes. Now it's ගලන්ට වෙලාව අනුව 10:25 වෙන්න ඕනේ දැන්. 10:00 10:31 වෙනකම් වෙලාව තියෙනවා. To get ready. And if you are ready, you can raise your hands. ඒ විනාඩි 5ක් තෝරන්න නැතුව ready නම් so you can raise your hand. So then I'm here to give the chance for you to ask questions from me. So I'm a very obese person, can it? Right? You all can have the chance to ask questions from me and I'll answer those questions. And based on my answers, you can give your explanation. You can explain කරන්න start එක ගන්න පුළුවන්. Just only 5 minutes, okay? හැබැයි මේ විනාඩි 5 ඇතුළත ඔයගොල්ලෝ කරුත් ඉදිරියපත් උනේ නැතිනම් මම chance එක දෙන්නෙත් නැහැ. මොකද අපි ඊළඟ lesson එකට යනවා. ඒක time එක අපිට ගොඩක් වැදගත් නිසා. Just only 5 minutes. So මම ඔයගොල්ලන් ගාවට එන්නේ ඇයි කියලාත් ඔයගොල්ලන්ට අහන්න පුළුවන්. That's another question, right? Three minutes more. Okay. Yes, Miss Rasika is there. Yes, Miss Rasika.
I'll be your patient today. So then you can ask your questions. You can have your diagnosis with me. Yes, Ms. Rasika. You can unmute the mic, right? Okay, ma'am. Good morning. Okay, sure. Yeah, you can start now. Good morning. Hello, I'm Good morning. Rasika, your nurse today. Could you tell me your name, please? I'm Sachitra. Miss Sajitra. What brings you here today? No, so actually, I have kind of symptoms. Sometimes actually I feel very thirsty. So I feel that that's unusual. And also sometimes I want to pass urine more than the usual way, and particularly at night. And also sometimes I'm feeling so tired. So I thought that I have to come to meet you. Oh, how long have you been feeling like this? Actually, it's like more than 2 months. Okay. Mm, may I know your BMI level, please? Actually, I'm sorry, I'm not aware of that. Okay. Mm, what kind of exercise do you do? In that case, I have to tell that I'm a very busy person. I don't have much time to do exercises at evening, but sometimes I just try to walk 1 kilometer for 1 week, but it's not usual. Okay. Mm, do you like telling me your daily routine? Of course, actually, as I have said earlier, I'm so busy person. Why I'm saying so is I work in a financial in a financial office, right? So early in the morning I have to go to my work, and also I don't have much time to have my breakfast in home. And in the office I have a kind of a comfortable job. So actually, um till 7 or 8 o'clock I have to be in the office because it's so busy environment these days. And then after that I come back home, and I'm having some kind of dinner. It's not actually a homemade dinner, so I have because I don't have much time to do that one. And then after that I go to bed. It's a good idea to check your uh, routines. Based on my examination, it appears that you have a condition known as diabetes mellitus. Mm, it's quite a common condition, and we see a lot of it at this time of year. The good news is it's quite a treatable condition, and if you follow my advice, you will recover quickly. Okay. Oh, so thank you so much, Miss Rasika. Right. Hari. Miss Rasikaගේ මේ දැන් අනිතට වැරදි තියෙනවා මම හදාගන්නත් එක්ක මම කියන්නම් මේ පොඩි කමෙන්ට් එකක් right. හරි. එතකොට මෙහෙමයි. දැන් ඔයගොල්ලෝ questions අහනකොට ටිකක්ම questions අහන්න එපා. දැන් ඔයගොල්ලන් මම කියලා දුන්නා introduce කරාට පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් questions අහන්න කලින් you have to take the permission from the patient to ask the personal questions from him, right? කියලා දුන්නානේ. So එක පුරුදු වෙන්න කොහොමද starting එක ගන්නකොට ටිකක් අර එයාගෙන් permission අරගෙන ඔයගලන්ට ඒක නැතිනම් ළඟ මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. Okay, wait for a second. මෙන්න මේ වගේ. Yeah. Yeah, මෙන්න මේ වගේ. තියෙන්නේ. So we don't have such. Yeah. So before asking series of questions from the patient, it's better to get the permission from the patient. Because why? Means here, also it says, do not forget to obtain the patient agreement while doing this. So in English speaking countries, most of the time they pay attention towards the privacy of the patient. So without the permission of the people, they can't ask
type of these questions. This is not like in Sri Lanka. So it's better to ask a permission question, agreement එකක් මම ඇව්වට කමක් නැද්ද, right? So here's what I'm going to do. First, I will ask you some questions about your lifestyle. Then I would suggest some things you can do. And maybe not already, then I would see what is your condition. And then after that, we'll suggest we can have a discussion about the things that you can take to mitigate this condition. Likewise, ඊට පස්සේ අපි කතා කරමු මේක කොහොමද මග අරව ගන්න මොනවද කරන්න පුළුවන් කියලා. අන්න ඒ වගේ පොඩි plan එකක් ඉස්සරහින් තියන්න. So first of all, you have to introduce yourself. So the others, remember, right? You have to introduce yourself, and it's better to take the option or the opinion from the patient, because you have now this patient is very new for yourself. It means you have to get the information why this person has come to you, and then after that, before asking the other questions, it's better to ask a question like this. Okay. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මම මේක කිව්වද කියලා මට ලොකු විශ්වාසයක් නැහැ. නමුත් මම හිතන්නේ කිව්වා questions වලට answers ගත්තට පස්සේ මොකක්ද කරන්න ඕනේ කියලා කාටද මතක? එක පාටම explanation එකට යන්නේ නැහැ. ඊට කලින් කරන්න දෙයක් කිව්වා මම. මොකක්ද කාටද මතක ඒක? Thanks. Yes? Thanks කරන්න. Thanks කරන්න ඕනේ. හරි. ඒකත් thanks කරනවත් එක්කම තව දෙයක් කරන්න ඕනේ. What is that? Thank කරන එකත් වඩා හොඳයි. ඒක හොඳයි. Yes, Miss Nimali? එයාව ෆීල් වුණා කියලා අපි අඟවන්නේ. එයාව feel වුණා කියලා අඟවන්න ඕනේ. ඒක ඇත්තටම වෙන්නේ යාගේ ටිකක් අර මේ මොකක් හරි යාගේනේ දැන් පොඩක් සමහර reasons තියෙනවනේ අර too sad මොනවා හරි කිව්වොත් එතකොට ඔයගොල්ලන්ගේ අර මේ ඒක පෙන්වන්න එක හොඳයි එතනදී. නමුත් ඊට වඩා වැදගත් දෙයක් මම කිව්වා. information ටික හරි අන්න හරි ගත්ත ඉන්ෆෝමේෂන්ස් ටික හරිද කියලා චෙක් කරලා බලන්න ඕනේ. එතකොට මම මෙතනින් දෙන උත්තරේ එක්කෙනෙකුට දෙන උත්තර නෙමෙයි මම අනිත් එක්කෙනාට දෙන්න හිතාගෙන ඉන්නේ. එක එක උත්තර මගේ යටින් එයි. මොකද දැන් මට දෙන්න මම මේකට ආන්සර් කරනකොට මම කතා කරනවා ඔයගොල්ලෝ කතා කරනවට වඩා කියලා. ඒ නිසා මම ගොඩක් ෂෝට් ආන්සර්ස් දෙන්න try කරනවා. හරි නැත්නම් ගොඩ වෙලා යනවා අපිට මේක කරන්න. මගේ ආන්සර්ස් දිග වෙලා කතන්දරේ වගේ එනකොට නේද? ඒ නිසා මම පුළුවන් තරම් මම ෂෝට් ආන්සර්ස් දෙන්නම්. එතකොට ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඕගොල්ලන්ගේ questions දිගට අරගෙන යන්න සහ මම කියන answers මොකද කරන්න ඕනේ? ඔයගොල්ලෝ note කරගන්න ඕනේ ඒක. අමතක වෙනවා නම්. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මොකද කරන්න ඕනේ? මගෙත් එක check කරලා බලන්න ඕනේ. right. මම මේක ගේ සතියේ කරා මං හිතන්නේ. මං කරානේ. ගේ සතිවල අපි මේක කතා කරා questions ඇහුවට පස්සේ questions අහන්න කලින් permission ගන්නවා. questions ටික අහනවා. ඒකෙන් එන තොරතුරු ටික ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන් summarize කරන්න ඕනේ. මම මේ ගත්ත උත්තර ටික හරිද? ඒක හරිද? right. ඊට පස්සේ තමයි කියන්නේ based on your examination හරි මොකක් හරි මේ අපි දැන් කතා කරපු එක ඊට පස්සේ පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. තේරුණාද? right. කවුරු හරි යතේ ඒ ටික නැතිනම් මෙන්න මේක note කරගන්න. දැන් මේ වික තියෙන මේ would it be okay if I can ask මේ දීලා තියෙන sample sentences නේ. එතකොට මේවා සමහර වෙලාවට සමහර situations වල match වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මොකද කරන්න ඕනේ? අපෝ ඒක හරියන්නේ නැහැ නේද? අපිට ඒක අහන විදිය දුන්නේ නැහැ නේ කියලා නිකන් ඉන්න නෙමෙයි තියෙන්නේ. එතකොට මේ දීලා තියෙන එකෙන් තමයි අවශ්‍ය කරන දේ හදා ගන්න ඕනේ අපි. You got it? Yeah. So here it says, would it be okay if I can ask you some questions about your lifestyle? And then discuss some things you can do to manage your condition. Is it all right with you? Check understanding. Ek okay da kiyala api again permission gannat ඕනේ එතනදී නේ. If it is okay, so then you can proceed with the asking questions. Right? හරි. මං හිතනවා පැහැදිලි කියලා ඒ ටික. Right. දැන් ඊළඟට ඔන්න කරන කට්ටිය මම මොකද මාක්ස් දෙන්න ඔයගොල්ලෝ මේ පොඩ ප්‍රැක්ටිස් වෙන්න මම මේක ගන්න. දැන් අපි එක පාට රෝල් ප්ලේ එක ඩොක් කරලා කරන්න ගියාම ඔය ඔක්කොම මොනා ගන්නවා. ඒ නිසා පොඩ අපි ඔලුවට දාගෙන දැන් questions ටික okay. දැන් අර permission ගන්න ඒව දැන් අමතක වෙලා තියෙනවා. දැන් ඔන්න අපව අපි ඒ ටික add කර ගන්නවා. right? ඒ ටිකත් add කර ගන්න. ඒ ටිකත් මතක් කර ගන්න. ඊට පස්සේ අපි ඔන්න දැන් ඒකට යමු. හරි. මේක ටික හරිද note කරගත්තද? ඒක ඕකේද? ඔයගොල්ලන් ගාව නැතිනම් මේවා print outs විතරක් නම් තියෙන මේක clear ගන්න එකක් දෙකක්. හරි කමක් නැහැ. ස්ක්‍රීන්ෂොට් ම ගහගෙන ෆෝන් එකේ මෙමරි ෆුල් වෙලා ඕවා ඔක්කොම ඩිලීට් වෙලා ඕවා වතුරට වැටිලා ඒක ජරමරයක් වුණාම මෙලෝ හසරක් නැහැ තමන් ගාව. ඒ තරම් ලකීනේ අපි. ඉන්සා මේ ළඟ තියාගන්න. puppies.
ෆොටෝකොපි ගන්න අමාරුයි මේ දවස්වල. මොකද ඉතින් ඊයේත් මම අපේ ක්ලාස් එකක ළමයින්ගෙන් ෆොටෝකොපියක් රුපියල් 40ක් විතර. රුපියල් 40ක් දීලා එක කොලයක් print out ගන්න බෑනේ අපිට. ඒ නිසා මේ ඉතින් reading and listening කොහොමත් ඔයගොල්ලන්ට ගන්න වෙනවනේ. එතකොට මේ වගේ ඒවා ගොඩක් print outs මේ materials ගන්න ඕනේ නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට ඒක save කරගෙන තියන්න. මොකද අත්‍යවශ්‍ය දේවල් තියෙනවා note කරගන්න. ඒක ලස්සනයි, ලේසි, පහසුයි. right. හරිනේ? okay. right. මේකෙම මම බලන්න ඕන චුට්ටක් ඉන්න ඔයගොල්ලන්ට understanding check කරගන්න පුළුවන්. මේ ටික ඊළඟට කතා කරන්න ඉන්නේ පොඩ්ඩක් ඉන්න ඔයගොල්ලන්ට තමයි දවස් දෙන්න නිසා. මෙන්න මේක. To ask permission before moving to the information age. You got it? Yes. මෙන්න මේ ටික. Can I start with questions about your lifestyle before discussing treatment options? එක විදියක්. May I ask you some questions about your family history? If you need a family history ඕනනම් විතරයි එතනදී අපි අහන්නේ. I'm going to ask you some questions about your lifestyle. Is it okay with you? Is it okay if I ask some questions about your lifestyle? Then මේ ඔක්කොම practice කරන්න ඕන. Just select a one which is very convenient to pronounce. And then practice it over and over. Because මේවා ඔයගොල්ලන්ට දෙන situation එක මොක වුණත් මේවා අහන්න එපා ඔයගොල්ලෝ. මේවා පුරුදු වෙන්න එපා. නේද? Situation එක angry patient handle කරන්න උනත් report එකක් උනත් මොන කෙහෙල්මල අපිට කරන්න ආවත් මේක අපිට ඕන වෙනවා. ගොඩාක් තැන්වල ඕන වෙනවා. Situation 100ක් දුන්නොත් ඒ 100න් 80කටම මේ වගේම ඕන වෙනවා. ඒ නිසා මේවා study කරලා තියාගන්න. To ask personal questions on sensitive topics. ඒ කියන්නේ ගොඩාක් sensitive ඒවා කියන්නේ අපි යාගේ alcohol ගන්න එක cigarettes smoke කරනවාද ඒවා so personal දේවල් නේ. So personal දේවල් කියලා sensitive information. So the sensitive දේවල් අහනවා නම් I have to ask you some personal questions. If that's also okay? Yeah. If it's all right with you, I need to ask you some personal questions. මේවර ගිරව වගේ අහගෙන යන්න ඕනේ මේවා හිමීට කියවට කමක් නැහැ. If it's all right with you, I need to ask some personal questions. එහෙමයි. මේක කොහමද? Hi, if you don't mind, I'd like to ask some questions about your sexual history, if needed. Do you mind if I ask some questions about your lifestyle? So remember, you have to have a clear and clear voice එකක් තියෙන්නත් ඕනේ. නමුත් අර දැන් ඔයගලන්ට hesitations method එනකොට තමයි fluency එක නැති වෙලා යන්නේ. Hesitations කියන්නේ දැන් ඔයාලා මෙහෙම මේක අහුවොත් කමක් නැහැ. Do you mind if I ask some questions about your lifestyle? හැබැයි ඔයක දැන් ඔය තාලෙට අහන්න නැතුව do you mind if I ask some questions about your lifestyle? එහෙම අහන්න ඕනේ. ඒකට මේ fluency කියන්නේ. Right? Then Google මේ questions අහුවොත් එම do you mind if I ask some questions about your lifestyle? එතන hesitations. එතකොට fluency නැහැ. එක අපිට බාධා කරනවා නේ? ඒකට අතව ටිකක් සාමාන්‍ය level එකකට අහුවනම් හරි. Do you mind if I ask some questions about your lifestyle? That's so clear to the patient. You have to be very clear. And also remember to stress out the words. දැන් මෙතන මම ආගේ lifestyle එක ගැන questions අහුවට කමක් නැද්ද කියලා lifestyle questions කියන words දෙක මොකද වෙන්නේ චුට්ටක් emphasize වෙනවා. Do you mind if I ask some questions about your lifestyle? ඒ වචන දෙක මොකද වෙන්නේ? Questions, lifestyle ගැන අපිට කමක් නැද්ද? Do you mind if I ask some questions about your lifestyle? අර words දෙක ටිකක් highlight වෙනවා. අන්න ඒව මතක තියාගන්න තමන් කතා කරනකොට ඒවයි practice වෙන්න ඕනේ අපි. You got it? So no ඒ ටික ඔයගොල්ලන් එන්න ඕනේ. Yes. Right. Okay. ඔන්න ඔය ටික තමයි එන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ yes, අපි open-ended questions අය මම කතා කරානේ. Right. I'll show the next. අපි කතා කරපු එක
right? මෙන්න මීට පස්සේ තමයි අන්තිමට මේක එන right. හරි. දැන් ඔන්න රේස් hand කර රේස් hand ඉන්නවනේ. මේ අංක වලින් අනමනන් ඒ වගේ ඕගොල්ලෝ log වෙන්න එපා. ඕගොල්ලෝ join වෙන්න කරගන්න නැහැ නේ class එකට. අයියෝ අපරාධේ. Right. හරි. So I have Miss Amarasinghe. Shall we start, Miss? Okay, madam. Okay, yeah. Hello, hi, I'm Shamali, a registered nurse working in this clinic. Could you please tell me your name and age? I'm Sachi and I'm 30. Thank you. Could you please tell me your body weight and height? Oh, actually, in that case, I have to tell that exactly I don't know my weight, but I estimate it's around 70 and my height is just 5 inches. Before proceeding further, I would like to ask you some questions to get detailed picture of your situation. Would that be okay? Yeah, sure. What about your food habits? Do you prepare your own meals or buy somewhere? No, I'm not because I don't have much time for that. I prefer to have foods outside. Okay. Do you have any concern about fat and oil intake when you are preparing meals? Of course, I'm really fond of having oily foods. Good. Do you have regular exercises? No, I'm not because, as I have said earlier, it's so busy hours, so I don't have the time to do it. Have you ever checked your blood sugar level? Not recently, no. Miss Sachi, if I'm correct, to check my understanding, you said that you are not concerned about exercises and you don't have much concern about your weight. I think it is too high when I comparing with your height. So Miss Sachi, based on my examination, it appears that you have a condition known as diabetes. The good news is it is treatable condition. You can control it by controlling your medications and regular exercises. Yeah, Thank you. That is the end. Right, Miss Amarasinghe, ඔගේ ඔක්කොම perfect තිබුණා. එක දෙයක් අඩු වුණා. What is that? You didn't ask why I came to you because I'm so new. ඉස්සල්ලාම ඩුක් ගාලා මගේ නම ගම අහලා questions අහන්න පටන් ගත්තා. So first of all, you have to ask, how may I help you? නේද? මම කොහොමද ඔයාලට උදව් කරන්න ඕන කියන එකෙන් අහන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ, how may I help you? එම නැතිනම් what brings you today? මේ අද මෙතෙන්ට ආවේ මොනවා නිසාද? මොකද I'm new නේ. So ඒකත් මුලින් අහනවා ඊටු ටික අහන්න පටන් ගත්තා නම් it was perfect. you, madam. Right. Okay, thank you, miss. Right. මං හිතනවා දැන් අනිත් අයට ගෙම වරදින්න බෑ. දැන් ඔන්න තමන්ගේ ඉස්සරහින් හිටපු කට්ටිය ඔයගොල්ලන්ව නේ ඔයගොල්ලන්ට දැන් හොඳට දීලා තියෙන. දැන් අනිත් කට්ටිය වරද්දවන්න එපා. හරි? දැන් ඒගොල්ලන්ට ඔක්කොම ඇවිල්ලා තියෙන. Right. Okay. So we'll start from Mrs. Jayasinghe. So very thank you, Mrs. Jayasinghe, because Miss දාලා තියෙනවා Mrs. කියලා මුලට. සමහර අය අර surnames වලින් දාලා තියෙනකොට මට හොයන්න බෑ Mr. ද Mrs. ද කියලා. බොහොම පොඩි පිරිසක් අපිට මේ gentlemenස්ලාත් ඉන්නවනේ. ඒක මට පොඩක් හොයන්න බෑ ඒක. So yes, Mrs. Jayasinghe, you can start. Hello, good morning, ma'am. Have a seat, please. Thank you. I'm Mrs. Jayasinghe, one of the registered nurse in the GP's clinic. And could you please tell me your name? I'm Sachi. Okay, well, is I'm pronouncing your Mrs. Sachi, you know? Yep. Thank Is you. I pronouncing your name correctly? Of course. Okay. You looks a bit upset. What seems to be the problem? Okay, so these days I feel very exhausted when I come to my house. That's not usual actually. I used to work
from morning to the midnight sometimes. But these days, actually, I just feel extra exhausted. So I felt that is somewhat unusual, and most of the time I feel very thirsty, and also I need to use urinate more oftenly in night time. So I thought that I have to meet you. Oh, really? Don't worry that your problems could be solved very easily. So, before proceeding, may I ask some questions from you about your lifestyle? Yeah, sure. Uh, so, what about your eating habit? It is normal, or you are getting your meals from outside? Normally, I get my foods from outside. Really? Have you done any diet plan before? Not recently, but when I was young, yes, I did, but not recently. No. Do you feel that thirsty? How long do you feel that? Yes, I feel thirsty once in an hour. So this is unusual because I didn't have this type of thing before 2 months ago. Really? So, have you measured your body weight, height before? Before 1 month, yes, I checked it. So my body weight it was around 75, and my height is actually it's just 5 inches. Okay, don't worry. We will measure your body weights and height here. And what about your exercise? Are you doing your exercise in a uh, in a daily plan, or you go to a exercise center? You are doing it alone? No, yes, no. I know that this is very wrong, but I'm not used to do any kind of exercises. I drive to my workplace and there I work by sitting, so it's just a kind of a sedentary life, and then I come back driving. Yes, I don't have the time to do it. Okay. May I know what you are currently doing? So I'm the manager of a financial apartment. Okay, you are sitting in Yes, one place for a long time yes. since. Okay, actually, when considering about your presenting details, it seems to be your diet plan is exercise is not enough, and your occupation also a sedentary one. So I think that your current problem directly regards with that. So is it okay to improve your exercises, and also if you can if you can make your foods at home without going for fast foods, then your obesity levels can be reduced. So if you follow my details, you can come to a very good ultimate result. Yeah, thank you, Miss. Yes, it was excellent, Miss Jasinga, Mrs. Jasinga. Yes, it was perfect. All those components was there. So no අනිත් කටට දැන් ඔන්න ඔලුවට එනවා නේ right ඔන්න ඔය ටික ඔක්කොම include වෙන්න ඕනේ ඔයගොල්ලන්ගේ first part එක එනකොට right ඔය ටික include වෙනවා නම් එතන ඔය මං කියන්නේ ඔය structure එක follow කරන්න ඕනේ ඔය structure එක තමයි main structure එක ඕකට අමතරව තව එහෙට මෙහෙට කැලි එකතු වෙන්න පුළුවන් ඒ මොකද අපිට එක එක situations වල දැන් immigration මේ මොනවද accident board එකක නේද එතන emergency situation එක අපිට සමහර වෙලාවට ඔය situation එක නෙමෙයි එතන අපි එයාට welcome කරලා එහෙම ආයින් නෑ සමහරක් වෙලාවට වෙන වෙන questions අපිට අහන්න සිද්ධ එහෙම ඒවා තියෙනවා but අපි overall ගත්තාම යන structure එක තමයි ඕකෙන් පිට යන්න එපා. ඕක තියාගන්න ඔළුවේ හැමතිස්සෙම ඒක තමයි base එක. Basics ටික. So very good. Mrs. Jayasinghe, yes. Okay, ma'am, is there any errors when I am speaking? That what do you feel about that? Actually, your pronunciation is very good and it was so clear. Yeah, So, it was so clear and just you can have this style. okay. Of course, Thank it's you. good. It's so much clear and also it is very clear to understand and the speed, the fluency, yes, that was excellent. Okay. Thank you, ma'am. Yeah, yes, thank you. Right, so we have Miss Nimali. Right, තුන්දෙනා ඉන්න අපි තුන්දෙනාගේ ටටක් ගාලා අරගෙන ඊට පස්සේ අපි parts එකට යමු. Right. Yes, Miss Nimali. Yes, madam. Can you hear, madam? Of course. I am Mali. I am the nurse in this clinic. Shall I know? Can I know your name, please?
I'm Kusumavati. Kusmavati. What brings here you today, Kusmavati? Actually, I'm so tired. This is unusual. And sometimes I feel I have a blur vision sometimes. So I thought that I have to come and meet you. Uh-huh. Miss And Kusmavati. also, yes, I have, apart from those situations, I have to tell more oftenly I feel thirsty. Okay, thank you for your information. Would it be okay? Shall I ask some question about your lifestyle? Sure. Uh, can you please explain about your diet pattern? That Actually, I means don't have a diet plan, just I'm having some outdoor foods from the cafeteria in our office. So I just take some oily foods, sometimes the pizza. Oh, yeah. Yeah. okay. Do you have some exercise, regular exercise? Oh, so I feel so sorry about that. No, I don't have such time for to engage in such type of exercises. No, I'm not. Okay, thank you. So then I want to ask you about your daily habit. That means what about your professional life? It's a sedentary life or it's hard work? It's actually a sedentary life because I don't have much to do as physically. So I'm sitting in front of a computer and just doing some accounts. So I'm an accountant. Okay. Did you check your body weight and blood sugar before? Not the blood sugar, but 2 months ago it was 95 kilograms, the body weight. Okay. Didn't you follow any diet control method? No, I was just worrying about my weight, but I did have some time for that one. Yeah. Okay. You have given me a lot of details about you. Thank you very much for it. So, based on my examination, it appears I think you have suffering with diabetes. We can do investigation for that. Don't be upset. It can be managed well. You can change your lifestyle and you can follow regular clinic visit and you can engage your exercise also. You can manage it well. Okay, Ms. Nimali, thank you very much. It was excellent. Yes, okay. The structure was there. You asked everything. That's perfect. So thank you very much, Miss. Yeah, keep it up. Thank you. Okay, thank you. Right. So I have another two. Then nine. Yes, the next is lucky Miss Krishanti. Hello, I am Krishanti, your nurse. Could you tell me your full name, please? I'm Sachitra Madhushani. Why are you come here today hospital now? Because I feel so sad about myself. Because it's unusual to feel so much tired, and also sometimes I feel very thirsty, and also I need to pass urine more often than usual, particularly at night. So I'm still just worrying about myself. That's why I came. Okay. How long you had feeling? I can't exactly remember the date, but it's just over 3 weeks now. Okay. How much you weight and height, please? The weight, actually, I can't remember it exactly how much, but it's just around 70 or 75, like that. And my height, it was like 5.5 inches. Yeah. Okay. What kind of exercise do you do? Actually, I'm not doing some exercises,
But sometimes I just walk to some kind of shops. I mean, like from my house to some kind of grocery shops. I take a walk every week. That's the only exercises I have here. Thank you very much. Get your information. Would it be okay? If can ask you some questions about your lifestyle and then discuss some things you do not manage your conditions. Then, based on my examinations, appear that you have a condition known as diabetes. It is quite a common conditions, and we see a lot of at this time of year. The good news. The good news is it is quite a trouble conditions, and if you follow my advice of your recovery quickly. Oh, thank God. Thank you, Miss. Thank Yeah, you. it was excellent. Yes. Thank you, Miss Krishanti. Yeah. Okay. දැන් ඔන්න කට්ටිය වැඩි වෙලා. Right. අපි කලින් අපි හෑන්ඩ් කළ මේ අත උසලා හිටපු මිස් ලක්මාලිට මම chance එක දෙන්නම්. ඊළඟ මිස්ලා දෙන්නට තව චුට්ටකින් දෙන්නම්. කමක් නැහැනේ. අපි ලෙසන් එකක් චුට්ටක් කරලා මොකද නැත්නම් අනිත් කඩේ බලන් ඉන්න කඩේ මොන නිදිමතක තියෙනවා. දැන් මොන රෑ වෙලානේ තියෙන කාලා හැමනේ. ඇවිත් ඉන්න තම නිදිමතක තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි චුට්ටක් ලෙසන් එක කරලා ඊට පස්සේ මම අපව ගන්න chance එක දෙනවා. Okay? Yes, okay. Miss Lakmali, shall we start? Good afternoon, madam. I am Lakmali. Could you please tell me your full name, please? I'm Sachitra Madhushrani. Could you mind tell me what bring here? Actually, these days I feel very thirsty than other days. And also I feel like so tired. And sometimes also when it comes to the evening, I feel like drizzling or something. Just dizzy. And yeah, so I thought that I have to come and check myself. Well, thank you. How long have you had these symptoms? Just 2 weeks. Yeah, it was began just 2 weeks ago. Well, could you mind what your eating habits? Are you eating at out or homemade foods? Usually, I'm not married, so I'm having my breakfast, lunch, dinner, all those stuff from outside. It's too bad. Okay. Well, you mind telling me about your family history about other medical conditions like diabetes, hypertension, and others? Not my mother actually. She was clear, but my father, yes, he had diabetes. Yeah. Well, if you don't mind, I would like to know about your life day-to-day activities. Are you exercise well or not? No, I'm not into more exercises because I'm leaving my house in the morning to the workplace and then I work there and just getting home. That's the only thing I'm doing for the whole week. Actually, these days it's so busy actually. Yes. So I don't have much time to do some exercises. Well, based on your examination, it appears that you are feeling obesity and it leading to pre-diabetic stage also. But you don't mind. It's treatable condition and we can manage it without medication also. Right. Miss Lakmani එක දෙයක් මිස් වුණා. මොකද්ද මිස් වුනේ කියලා මිස් මතක් කරගන්න පුළුවන්ද? මොකද්ද මිස් වුනේ? එකක් මිස් වුණා. BMI value. No, not the questions. Yes, you ask very good questions. And also you ask about the family history as well. For diabetics, actually, yes, it's a very good question, no? Because diabetics කියන එක සමහර අයට පවුලෙන් එන විදියකුත් තියෙනවනේ නේ. මම දන්න විදියට, I'm not sure, but it's a good question, I guess. ඒක නෙමෙයි. Yes, you ask the questions, but after taking information from the patient, what do you have to do? Is it confirmed with asking? Of course, you have to confirm those details with the patient. You have to confirm. So then you have to summarize all those details, right? So by confirming, then you have to ask from the patient whether those informations are correct or are there any
new informations to add on for that one. Okay? Okay, madam. Thank you, ඒකත් madam. අඩ් වෙලා ඊට පස්සේ මේකට ආවනම් මේ පාර්ට් එකට අන්තිමට කන්ක්ලූෂන් එක නෙමෙයි මේක අතර අර කන්ඩිෂන් එක මොකක්ද කියලා කියන තැනට ආවනම් තමයි හරිම ප්‍රොසීජර් එකට ආවා කියලා වෙන්නේ. Okay miss? Right. හරි. Thank you miss එහෙනම් ඔන්න කමන්න දැන් ආයෙ මමතක වෙන්නේ නැහැ ඔක. හරි. Right. හරි. හරි. එතකොට උදේනි මිස් විතරයි නේ එහෙනම් උදේනි මිස් කෙනෙක් මම අරගෙනම ඉන්නන්නේ. right. උදේනි මිස් අපි අරගෙන ඉවර කරමු. Yes. If you're there you can start. Hello, good morning, madam. Good morning. I am one of the registered nurses in this hospital. How may I address you? You can address me as Sachi. Okay, Miss Sachi. What brings you here today? I feel so exhausted these days, and also apart from that, I feel so thirsty. Right? Each and every time I want to drink something, water or some kind of any other kind of juice or whatever. So, and also I need have a kind of a I need to use toilets every 2 hours, and also it's so much unusual in nights. So I thought that this is a condition or a kind of a disease or something. So then I thought that I have to come to the hospital. Yeah. Well, Miss Sachi, I can sense your feeling. For further understanding about your condition, may I ask some questions regarding your problem? Okay, Is that sure. okay with you? Yeah, sure. First of all, would you mind telling me your body weight and height? I'm not exactly sure about my weight and height, but it's around like 75 the weight, and it's just 5 inches in height. Okay, thank you, Miss. How Okay. long have you had these symptoms? It was began like around a couple of weeks ago. Yeah. Okay, may I know if you have any medication for this condition? No, no, that's most important. No, I didn't have any. So I thought that first of all, I have to come and see what is bothering in my body. So I didn't take any. If you don't mind, tell me about your dietary habits. I don't follow any diets actually. I'm just used to have some outside food, oily foods, and I'm not much taking homemade foods. Can I know about your daily exercises? Do you have? I'm not much engaged in exercises, no. Could you please tell me if you checked your blood sugar level earlier? No, I'm not. No. Thank you for your information, ma'am. Let me explain some details about your disease condition. Is that comfort with you? Of course. Well, thank you. Based on your information such as body weight, symptoms, and some your habits, it appears that you have a condition known as diabetic mellitus. Nothing to alarm about. It is very common condition and easily manageable condition. You can get proper treatment from endocrinologist. And also you can adjust a flexible diet plan after meet dietitian. You can Okay, consider thank you, miss. about daily exercise. Okay, yeah, I'll consider it. Okay, so thank you, miss. Yeah, that is the end. Right. Okay, thank you. Right. හරි. දැන් මිස් උදේනිත් කතා කරනකොට මට පොඩි දෙයක් ආපහු කියන්න හිතුණා. මොකද ගොඩාක් අය දැන් මේ මිස් උදේ විතරක් කරපු දෙයක් නෙවෙයි මේක. ඔගොල්ලෝ අර දැන් මම question types ගොඩක් ඔයගොල්ලෝනේ කියලා open questions, අර question, මේ question කියලා. ඔගොල්ලෝ ගොඩාක් embedded questions තමයි අහන්නේ. Questions vary කරන්නේ නැහැ. වෙනස් කරන්නේ නැහැ. ඒක වැරදි නැහැ. ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි. OET වල ඔයගලන්ට මාක්ස් මිස් ධනුෂිනී ඉන්න මම වාගේ තරගෙන ඉවර කරන්නම්.
ඉවර කළා අපි lesson එකට යමු. මිස් ධනුෂිනී විතරක් ඉන්න නිසා, right? right. මොකද අවස්ථාව දෙන්න ඕනේ කතා කරන්නත් ඒ නිසා. දැන් මතක තියාගන්න මෙහෙම. ඔයගොල්ලෝ questions එක එක වර්ගවල questions අහනෝනේ. හැම වෙලේම could you, can you කියන එකෙන් විතරක්ම start කරන්න එපා. So last week we discussed a kind of a question. What is that? Just first of all you are introducing. So what about your dietary plans? නේද? අර ඒ වගේ ඒ questions උත් තිබ්බ. නමුත් අර ඒක ටිකක් use කරන්න. එකින් එකට එක ළඟ ළඟ පාවිච්චි කරන්න එපා එකම දේවල්. So let's talk about your dietary plans. Let's talk about your exercises. So ඒ වගේ introduce topic එක introduce කරලා ඊළඟ question එක අහනවා. ඊට පස්සේ ඊළඟ question එක අහනකොට is that so? දැන් අර ඕනනම් ඒකට දැන් මම සමහර තැන්වල ඔයගොල්ලන්ගේ response එක බලනත් එක මම එකපාරක් කිව්වා නේද මට කිලෝ 90ක් විතර මම බරයි කියලා. ඒ වගේ තැන්වල oh really අනේ ඒ වගේ අර පොඩි attentiveness එකක් පෙන්නන ටිකක් word එකක් දෙකක් දැම්මට කමක් නැහැ but ඒක මේ දාන ඒ දෙන word එක අම්බෝ එච්චර වගේ meaning එකක් දෙන එකක් නෙවෙයි. මොකද එහෙම වචනයක් දුන්නොත් එහෙම ඔයගොල්ලන් මේ මොනවාද මේ ඔයාලා නිකන් අර අප condemn කරනවා වගේ එකක් වෙනවනේ. එහෙම නෙමෙයි. නමුත් අර questions අහනකොටත් ඒකේ various type of questions අහන්න ඕනේ. එකම විදිය questions අහනවා. එකම විදිය questions අහුවත් ඒක හරි. වැරදි නැහැ ඔයගොල්ලන් අහන question එක. නමුත් ඔයගොල්ලන්ගේ standard එක එතකොට ඉහළට යන්නේ නැහැ. එකම වර්ගයේ questions අහනකොට සහ දැන් ඔයගොල්ලන් මේ තාක් වෙනකම් මේ structure එක follow කරන්න. මේ structure එක වලට right මේ දේවල් මගේ කතාවේ තියෙන්න ඕනේ කියන එක. ඊට පස්සේ අපි යමු ওই fluency level එක pronunciation වල ඒ වැරදි ටික හදාගන්න. මොකද ඒ ටික හදාගත්තේ නැති වුණොත් එහෙම ඔයගොල්ලන්ට ඒකට marks හම්බ වෙන්නේ නැතුව C minus C plus වලින් නවතින්න වෙනවා. Right? So we'll address those questions later than that. Yes. Miss Dhanushini is there the candidate for this activity. Yes, so we'll start live. Yes, miss. Okay, can start quickly. Can you hear me, madam? Yes. Hello, I am Dhanushini, your nurse. Could you tell me how can I call you? You can call me Sachi. Hello, Sachi. How are you feeling today? I'm so bad. I feel so sorry about myself because I'm not normal. And the things, yeah, the reasons actually I'm saying is I feel so exhausted these days. And also I feel so much thirsty. So once in a while I have to drink some water. And also apart from what I'm drinking, many more things, the juices and all. This is something, this makes me awful. Okay, Miss Sachini, so here what I am going to do, first I will ask you some question about your lifestyle. Then I would suggest something you can to do. Okay. Okay. What about your appetite or diet plans? Actually, I'm used to take outside foods, not homemade. Okay. Have you measured body weight and height? Not recently the body weight, but if I can remember well, it was just around 70 or 80. Okay. What about your sleeping habits? Oh, really? So, sleeping habits. So, normally I go to sleep at around 12 or 1 o'clock, and then after that I just have a kind of 4 or 5 hours sleep. Okay. What about your exercise, Miss Sachini? I'm not used to do exercises. Is it? Are you have any family history about diabetic or hypertension, anything? Actually, my parents are so clear, but my grandparents heard that they were suffering from these diabetic conditions. Oh, really? Actually, consider details, exercise, eating patterns, body weight condition. What you told have, I think you are suffering from a condition known as diabetes mellitus. Don't worry. If you follow my advice regularly, you can control
this condition very quickly. Okay, Sachini? Okay, Miss. Thank you. Miss K. Athina, tara Thank you. summarizing point එක චුට්ටක් miss Thank you, වුණා madam. වගේ හිතුණා. Oh, නේද? ඒක තමයි. ඒක මතක තියාගන්න. ඒක දැන් මේම කරන්න හැමෝටම right හැමෝටම මම කියන්නේ checklist එකක් තියාගන්න මම මොනවද කළ යුත්තේ ස්පීකින් එකට ආවම මගේ අතින් විය යුතු දේවල් මොනවද? Yes, I introduce myself. I have to use various type of words, the vocabulary, the question types, and before asking the questions, I have to ask a permission, right? If it is a very sensitive information, if I need, so then I can ask. I can over and over you can get the permission. Not over and over means a question, but time to time you can have kind of permission questions, right? So after checking information, after getting information, you can double check it with the patient just to confirm, and then after that you can have this line, right? It was on over and so no procedure. කියන එක අමතක කරන්න එපා මං හිතනවා දැන් ඒක අහගෙන හිටපු කට්ටියටයි කරපු කට්ටියටයි දෙගොල්ලන්ටම දැන් ඕක අමතක නැහැ කියලා. අපි ඊළඟ සතියේ අපි ආපහු ඊළඟ ලෙසන් එකට යනකොට ඕක ටෝටලි අමතක කරලා යන්න එපා. අනිත් දේ තමයි මේක හැම එකටම හැම සිටුේෂන් එකකටම common නැහැ. සමහර සිටුේෂන්ස් වලට ඒක uncommon වෙන්න පුළුවන්. because දැන් හිතන්නකෝ bystander කෙනෙක්ගෙන් ඔයාලා question කරන්න කියලා ළඟ ඉන්න කෙනෙක්ගෙන් නැත්නම් බබා තමයි patient right අම්මගෙන් question කරන්න කියලා. එතකොට සමහර වෙලාවට මේ වගේ දේවල් වෙනස් වෙනවා. දැන් මේ තියෙන මම දැන් අපි මේක ප්‍රැක්ටිස් කරේ මේ අලුත් patient කෙනෙක් නේ ඇවිල්ලා දැන් ward එකක ඉන්න patient කෙනෙක්ගෙන් මේ අහන දේවල් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් මතක තියාගන්න questions අහන්න කලින් permission ගන්න ඕනේ. තොරතුරු ගත්තාට පස්සේ ඒක summarize කරන්න ඕනේ. සහ ඒකට thank කරන්න ඕනේ යාටනේ. That's being polite. ඒ දේවල් කරන්න ඔයගොල්ලන්ට එතකොට අර procedure එක තියෙනවා ඊට පස්සේ අපිට අර අනිත් දේවල් ටික තමයි එකතු කරගන්න තියෙන්නේ. Fine. Right. So you're good enough with these parts. Right. මේ තියෙන තව එහෙම ගත්ත මොකක්ද මේ sample එකක්. So I'm not reading this one, right? ඒ වගේ. Right. ඊට පස්සේ අපිට යන්න පුළුවන් treatment and advice. මොකද මේ explanations වලට එන දේවල්නේ. එතකොට එක එක situations වලට අපිට එක එක treatments, එක එක advices. දැන් මේකට නම් මෙහෙමයි හැබැයි. දැන් අපි commonly මෙතන දේවල් ටිකක් මම දාලා තිබුණට ඔයගොල්ලන්ගේ ටාස්ක් එකේ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට දෙනවනේ කැන්ඩිඩේට් කාඩ් එකක්. ඒ කාඩ් එකේ ඔයගොල්ලන්ට ඇඩ්වයිස් කරනවා ඔයගොල්ලන් ට්‍රීට්මන්ට්ස් ඔප්ෂන්ස් ඇඩ්වයිසස් දෙන්න ඕනේ. ඇඩ්වයිසස් දෙනකොට ට්‍රීට්මන්ට්ස් ගැන කියනකොට මෙන්න මේ ට්‍රීට්මන්ට්ස් ගැන තමයි කියන්න ඕනේ කියලා. right? එතකොට එහෙම දීලා තියෙනවා නම් ඒ දේවල් ටික අනිවාර්යයෙන්ම කියන්න ඕනේ. අනිවාර්යයෙන්ම කියලා ඒකට අමතර දේවල් මොනවා හරි ඇඩ් කරන්න තියෙනවා නම් ඊට පස්සේ ඒක ඇඩ් කරන්න පුළුවන් ඔයාලට. හරි right එතකොට මෙතන තියෙන්නේ ඒ ටිකට ටිකක් commonly යන දේවල් ටිකක්. එතකොට මේකෙනුත් ඔයගලන්ට idea එකක් ගන්න පුළුවන්. සමහර අවස්ථාවල මේ වගේ දෙයක් කියන්න ආවොත් ඒක කියන්නේ කොහොමදයි කියලා. So first it says there are many things you can do to relieve. Relieve කියන්නේ අපි නේද අපහසු මග අරගන්න. ඒක ඔයගලන්ට මේ පළවෙනි sentence එකේ මේ ටික හරි common. So there are many things you can do to relieve. දැන් සමහර වෙලාවට patients ලහනවා what I can do. Are there any treatment options for this one? Yes, of course. There are many things you can do to relieve your arthritic pain. For example, doing light exercises 30 minutes a day will be helpful. And also I recommend reducing alcohol consumption. එතන මේක අර රේස් එකේ දුනා වගේ කියාගෙන යන්න ඕනේ. කාගෙන ඉන්න කෙනාට තේරෙන විදිහේ ස්පීඩ් එකකින් අර වචන අතර දැන් සමහර කියාගෙන දැන් මෙතන මේ රෝල් ප්ලේ එක කරපු කට්ටිය සමහර අය හොඳටම කරා. සමහර කට්ටිය රීඩින් වගේ එකක් තේරුණා. සමහර අය කඩ කතා කරා. ඒතර අර බලන්න ඕගොල්ලන් දැන් කතා කරපු කට්ටියට පුළුවන් මේකේ රෙකෝඩින් එක අරගෙන ඉල්ලගෙන තමන් කතා කරපු තැන් පොඩක් අහලා බලන්න. මේ මම කතා කරන එක කොයි විදිහටද ඇහෙන්නේ කියලා. So then you can double check it, right? So then the next one, yes, it's a good idea to check your daughter's temperature because this condition can cause fever. And if you find any other symptoms such as nausea, vomiting, or diarrhea, then please contact your local doctor. ඒ වගේ දේවල් කියනවා මේ treatment option advices දෙනකොට you have to have a very clear voice. The clear voice එකක් තියාගෙන too speed කියලාගෙන rude විදියට කියන්න යන්න එපා. නේද? ඉක්මනින් ඉවර කරගන්න ඕන නිසා කියාගෙන යනකොට patient තේරෙන්නේ නැහැ. මොකද treatment and advices දෙනකොට අපි ටිකක් හරි calm voice එකකින් යට තේරෙන විදියට explain කරන්න ඕනේ. හරි? Right. So with appropriate treatment, you can expect to make a full recovery.
So I have a reassure කරන එකක් තියෙනවා. මොකද දාන්න පුළුවන්. The last one is there are some basic precautions that you can take to protect your family. Firstly, you must not share utensils. Secondly, do not share your plates and glasses. And finally, you should wash your hands regularly. Can you do that? එක බෝවන රෝගයක් නම්. So මේවා treatment advisors වල මේවා ඔයගොල්ලෝ practice කරන්න ඕනේ. ඒක අපිට commonly practice කරන්න අමාරු. එක එක scenarios වලට එක එක දේවල් ඕන වෙන නිසා. ඔන්න තව එකක් තියෙනවා. We need to manage your condition so that it doesn't get any worse. Therefore, there are few things you need to consider. Right? So first of all, you need to lose weight. ගොඩක් දේවල් ඔයාලට මේ වගේ lines. Therefore, there are few things you need to consider. First of all, signposting languages. Secondly, you need to cut down your drinking. Thirdly, you need to cut down saturated fats from your diet. And finally, you need to quit smoking. Are you prepared to do that? දැන් මෙතනත් අතරම පොඩි එකක් තියෙනවා. දැන් මෙතන කරන්න ඕන දේවල් තමයි තියෙන්නේ. සමහර වෙලාවට I prepare to do that කියලා කිව්වම සමහර patients ලා angry වෙන්න පුළුවන්. Yes, ඒගොල්ලෝ තරහා යන්න පුළුවන්. සමහර වෙලාවට ඒගොල්ලෝ නවත්තන්න කැමති නැහැ. ඒ වගේ තැන්වල ඔයාලට පුළුවන් පාවිච්චි කරන්න මෙන්න මේ language එක. මෙන්න මේ වගේ. කියන්නේ අර tries to avoid. දැන් අර කරන්න ඕන දේවල් සහ නැති දේවල් ගැන කතා කරනකොට දැන් මෙන්න මේ වගේ I don't know. තියෙනවා. සමහර දේවල් තියෙනවා. සමහර අහන questions වලට ඔයාලා උත්තර දන්නේ නැති දේවල් තියෙනවා. ඒතකොට I don't know exactly about that කියලා කියන්න යන්න එපා. එහෙම කියන්න නැතුව I'm afraid it's not within my scope to answer this question at this moment. Please allow me a little time to get that answer for you. Okay, let me find about that one. And I'm afraid it's not within my scope to answer for this question. I may think that your doctor will answer for this question quite accurately than me. මට වඩා හොඳට ડોක්ටර් මේ ප්‍රශ්නට උත්තර දෙයි. ඒක එයාත් එක්ක බලා ගන්න වගේ එකක් කියන්න පුළුවන් නේ. They were tricky questions, tricky answers ඔයගලන්ට දෙන්න පුළුවන්. So prices to avoid, you'll need to wait to see the doctor. මේ ડોක්ටර් එකක් ඉන්න ඕනේ. එහෙම නැතුව politely අහන්න ඕනේ. If you don't mind, can you wait for some time to see the doctor? සමහර ඉන්නවා යා නැගලා ડોක්ටර් හම්බෙන්නේ ඉන කට්ටිය. නේද? එතකොට පොඩක් කරලා කියනවා. Do you mind waiting just for a few minutes? If it's okay with you, can you wait for some time to see the doctor? මම පොඩක් ඔයගලන්ට මෙන්න මේක. මෙන්න මේක. සහ මෙන්න මේක. පුළුවන් නම් ඔයගොල්ලෝ නෝට් කරගන්න. බුක් එකේ. මේ පාඩ කරපු ටික. ඒක හරි ලස්සනයි. මේක අර ડોක්ටර් එනකන් ඉන්න කියන එක. මොකද අපිට ඕන වෙනවා මේ වගේ parts commonly ඕන වෙනවා. සහ මෙන්න මේක ඒක මම දන්න එකක් නෙමෙයි මගේ අපසාරිය ඇතුළේ එහෙම දෙයක් නැහැ. නමුත් නම් අහලා කියන්නම් වගේ එකක් කියන්න පුළුවන්. Yeah, if it's okay, this was actually I'm not bit aware of it. Let me ask it from Jimmy. Of course you can say it. Of course. එකෙන් අහලා කියන්නම් කියලා කියන්න පුළුවන්. මොකද හැමදේම දැනගෙන ඉන්න ඕන කියලා නීතියක් නැහැනේ. And you're the nurse. Okay. I know, ලියන්න. If not, you can take a screenshot as well.
Actually, if you follow these instructions, you'll never be failed from this exam. I hope I've finished. Harida? Fine. Yes, thank you. We were here. Right. Yeah, so these are some examples actually, right? Yeah. These are some examples. මේවා ඔයගොල්ලන්ට කියව ගන්න පුළුවන්. So no need for me to read all the stuff. And so then you can focus on to such words. You can just borrow some words from these expressions from examples. That's why I have attached some examples for that one. And then after that, I'm moving for new part because අපි මේ ටික ඉවර කරගත්තොත් yes. Yep. ඔයගලන්ට තව important වෙන පොඩි පොඩි phrases ටිකක් මේක ඔයගලන්ට වෙනම මම මේ lessons වලට දාලා නැහැ. ඒ නිසා මොකක් මේ ඕන කරන දේවල් ටික දෙන්න. මේ දෙන්න මේකට. මෙන්න මේක ඔයගලන්ට ඕන වෙනවා. මොකක්ද දන්නවද? To build rapport with your patient, it's vital that the patient feel their thoughts have been acknowledged. So මෙන්න මේක. දැන් patient මොනවා හරි එයාගේ දුක හිතන දෙයක් අපි කියමුකනේ දැන් තරහ යන දෙයක් හරි මොකක් හරි කිව්වහම right මට ඔය කියන දේ තේරෙනවා කියලා කියන line එක තියෙනවානේ. එතකොට yes I can understand you කියන part එක තියෙනවා. So yes I can understand you කියන part එක කියන්න පුළුවන් තව විදි ටිකක්. ඒකත් අපිට ඕන වෙනවා over and over. So I understand your perspective. මට ඔයා කියන පැතිකඩ ඔයා හිතන විදිහ මට තේරෙනවා. I understand your perspective. Right? ඊට පස්සේ understand where you're coming from. මෙන්න මේ වගේ. මේ ඔක්කොම නෙමෙයි මේ ඔක්කොම ස්ටඩි කරන්න ඕනේ දෙකේ තුනෙන් එකක්. I realize this is difficult. මට තේරෙනවා ඔයාට සමහරවිට ඉන්නවා single parents ලා ඉන්නවා. එතකොට ඒගොල්ලන්ට කියන්න පුළුවන් ඔයාට ඔයාගේ අමාරුකම මට තේරෙනවා වැඩ කරනවා. ඔයාට concern කරන්න බැරි වුණා බබා ගැන. ඒ වගේ දේවල් කියන වෙලාවල් තියෙනවානේ. So then in that parts you can say okay, I understand your perspective and also I understand where you're coming from. I realize this is difficult for you. Make Now that I'm aware, I'll ensure that your concerns are taken care of and you don't face any inconvenience. ඔයාගේ තත්ත්වය මට තේරෙනවා ඒක තේරුණා. ඔයා ආපහු අපහසුතාවයට angry patients ලා handle කරනකොට මෙන්න මේක හරියට බලන්න. angry patients ලා කියලා ගනවලා බැනගෙන යනවා සමහර වෙලාවට. එතකොට ඔයගලන්ට කියන්න පුළුවන් ඔයාගේ තත්ත්වය මට තේරෙනවා මේ වගේ අපහසුතාවයකට ඔයාව ආපහු ලක් කරන්න මේක consider කරනවා මම. අන්න ඒ වගේ lines හරි ලස්සනයි පාවිච්චි කරනකොට මේව study කරගන්න. Right? Yeah. ඔන්න ඔය හතර එකත් ඔන්න ඔයගොල්ලන් highlight කරගන්න. මේ important දේවල් තියෙන්නේ.
Okay, got it. Finished? Yes. Okay, fine. Yes. So just we talk about the question topics and all. අපි කතා කරා මේ ටික. Okay, for a second, just time. Yeah. හරි අපි යමු මේ අපේ tute එකට. Give one tute for you. It was about angry patient handling. We have the tute with you, can take it out. Okay, so you have a question like this one, right? I have already sent this question for yourself. I will have this role play with you. And so this is called the patient's cue card, right? So in this cue card, you can see the situation and also the task that you have to complete. ඔගොල්ලෝ කරන්න ඕනේ task එක මොකක්ද? එතකොට මොකක්ද මේ සිදුවීම කියලා ඔක්කොම විස්තර ටික ඔගොල්ලන්ගේ මේ කාඩ් එකේ දීලා තියෙනවා. මොකක්ද මෙතන තියෙන බලමු. You're 37 years old and were admitted to the hospital yesterday with a fractured leg. ඔප්පා. කකුල කඩලා. දැන් අවුරුදු 37යි ඔව ඇප්ලයි දාලා patient මේක patient ගේ කාඩ් එක ඔයාගේ කාඩ් එක නෙමෙයි ඔන්න ඒ නිසා මේක බලන්න නැතුව oh I don't have ඔයගොල්ලන්ට මම දීලා නැහැ නේ කාඩ් එක ඔයගොල්ලන්ගේ කාඩ් එක oh, I'm sorry about that ඉතින් මම ඔයගොල්ලන්ට ඒක දෙන්නම් ඕන එක නෙමෙයි මම දාලා තියෙන්නේ sorry guys මෙන්න මේකයි ඔයගොල්ලන්ට හම්බ වෙන එක ස්ටෝරි එක same ස්ටෝරි එක මෙන්න මේ ඔයගොල්ලන්ගේ කාඩ් එකේ තියෙන්නේ ඒකමයි ඒ ස්ටෝරි එකම තමයි you have been called to the patient's bedside the patient is a 37-year-old woman who was admitted to the hospital yesterday with a fractured leg you notice that this person quite agitated තරහා ගිහලා ඉන්නේ it's early morning and the doctor is on rounds in the hospital so she was given a painkiller earlier today උදේ පාන්දර painkiller එකක් දීලා මෙයාට තරහා ගිහිල්ලා තින්නේ අවුරුදු 37යි කකුල fractured වෙලා තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේක තමයි task ටික ඔයගොල්ලන්ට තියෙන complete කරගන්න. පුළුවන් නම් ඔයගොල්ලෝ මේක screenshot එකක් අරගන්න. This will need for yourselves. Right? හරි? Find out why the patient is angry. Right. Find out.
explain. ඊට පස්සේ තියෙනවා emphasize කරන්න. ඊට පස්සේ තියෙනවා ask, explain, find out, encourage. ඔන්න ඔය words ටික දිහා තමයි ඔයගොල්ලෝ ඉස්සල්ලාම බලන්න ඕනේ. මොකද මේ words වලින් තමයි ඔයගොල්ලන්ගේ direct කරන්නේ මොනවද ඔයගොල්ලන් මේ role play එක ඇතුලේ කරන්න ඕනේ කියලා. Right? Find out means asking questions, explain කරන්න ඕනේ, ඊට පස්සේ empathize කරන්න ඕනේ, ask අහන්න ඕනේ, explain කරන්න ඕනේ, find out කරන්න ඕනේ, encourage කරන්න ඕනේ. So these are the keywords here in this task. Right, so first of all, when you have this cue card to your hand, just underline all those words. මේ ටික underline කරගන්න ඕනේ. Right? ඔයගොල්ලෝ screenshot එකක් ගත්තා නම් මේකේ I'm going to show you something. Wait for a second. Most important part of if not yet a subscriber to this YouTube, subscribe but trustworthy. Here is an example role play. Yeah. I'm going to show you this video clip for yourself so then you can watch it clearly and understand what it says. Now you all can see in this video also, they have highlighted all these words. And we'll listen carefully what he's going to tell for us. Okay, so without my explanation, you can understand what it says about these words. And also here in this video clip, we can see synonyms for these words. And if they are saying find out, what we have to do. If they are saying request, so then what we have to do. May words වලින් explain කරන්නේ මොකද්ද මොනවටද direct කරන්නේ අපිව කියන එක, right? ඒක තමයි ඊළඟට අපි දැනගන්න ඕනේ role play එකක් කරන්න යනකොට මොනවද අපි මේක ඇතුලේ කරන්න ඕනේ කියන එක, even though we know the structure of doing this role play, right? Okay, so I'm going to play it now. Just watch it carefully. Card. For each task, there are important verbs. These important verbs tell you exactly what you need to do for each of the tasks. You can see that this roleplay card's important verbs are find out, request, explain, highlight, reassure, and suggest. There are 7 of them. Of course, when you do the roleplay on test day, there'll be lots of back and forth in between each task, and things will get kind of messy because, in effect, you're having a conversation. But the important verbs should mark the beginning of each new task. But how will you know which important verbs you might get on test day? Well, I did an analysis of a big stack of OET roleplay cards and came up with the following list. On test day, you might have to request information, as indicated by the verbs find out and ask. You may have to check understanding, as indicated by the verbs check or determine. You might have to give information, as indicated by the verbs explain, advise, recommend, outline, suggest, and discuss. You might need to change the patient's mind, as indicated by the verbs persuade, emphasize, stress, reinforce, promote, convince, and express concern. And you may have to make the patient feel better, as indicated by the verbs allay, reassure, encourage, and respond to. As we go through this video, we're going to hear from Mark. Mark is one of E2's expert OET teachers. Mark is going to play the role of the medical professional and demonstrate to you the key phrases that you need for each of those verbs. Great, let's firstly learn some key phrases to request information. Requesting information will be indicated by the key verbs find out or ask on your roleplay card. Listen to how Mark requests information. Mrs. Smith, I'd like to find out more about your headaches. Would you mind telling me when they started? So Mark explicitly told the patient he would like to find out more about
and then use the phrase, would you mind? Some other key phrases that you can use to find out or ask are, would you or do you mind? Would you or could you please? Do you think you could? Do you think it would be possible to? Would it be possible for you to? Would or could you for me, please? Could you possibly? I'd appreciate it if you would or could. And can or could I ask you to? Okay, so here I'll interrupt you all listening. So මෙතකද මෙතන කිව්වේ find out කියන එකෙන් යාලා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මොකද්ද? questions අහන්න කියන එකනේ. So questions අහනවා කියලා කියන එක ගැන අපිට find out කරන්න තියෙන එකම විදිය තමයි අපි මෙයාලගෙන් question කරන එක. patient ලගෙන් question කරන එක. right? එතකොට ඒ වගේ අවස්ථාවවල එයාලා බලාපොරොත්තු වෙන find out කියන word එකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ to request information from the patient. It means we have to ask series of questions. So the may words will interact karan. So I told that earlier, before asking questions, it's better to ask or get the permission or the agreement towards asking questions. So that's what we are doing with these words. Would you mind? Do you think you can answer for my questions? Do you think it will be possible to answer for my these questions? Ne? Anne vata ugulanta අන්න ඒ කියන questions අහනකොට මෙන්න මේ words වලින් start කරන්න පුළුවන් කියන information එක තමයි එතනින් දෙන්නේ. Right? So you can take a screenshot of this request information. This will help you to gather informations from your patients. Okay? Right. Okay, we'll head up to the next. These phrases are clear, polite, and grammatically accurate and work great on test day to request information. The next phrases we'll learn will be about checking a patient's understanding. These will be based on the key verbs check and determine. Checking and determining mean similar things. Listen to the way Mark transitions from one task to the next and uses the actual word when he starts the new task to make it clear to both the patient and the examiner. Thanks, Mrs. Smith. Now that I know when these headaches started, I'd just like to check whether you are taking any medication. Can you tell me about your medication usage? Did you notice how Mark could have said the word determine, as in, I'd like to determine, but this would have sounded a bit unnatural. So he went for the simple word check, which worked great. Now that we've checked or determined what the patient knows, the next set of phrases are related to giving information to the patient. These phrases relate to the key verbs on your role-play card: explain, advise, recommend, and outline. These key verbs all have a similar function. Let's now listen to Mark give information and make it explicit that he's going to do this. Thanks for letting me know, Mrs. Smith. I'd now like to explain to you when and exactly how much medication you should be taking. Is that okay with you? Did you notice how Mark first thanked the patient, creating an atmosphere of respect, then told the patient explicitly what he intended to do, which was explain something to her, and then he asked for her permission. These are the types of speaking skills that the OET examiners love to hear. Now, sometimes the patient will be a little bit resistant, in which case you may have to change the patient's mind to accept something that they're reluctant about. The key verbs you might see in your task card might include persuade, emphasize. So what it says here, change the patient's mind. මෙන්න මේ words වලින් task එකක් start කරලා තියෙනවා නම් මොකක්ද අපි එතනදී කියන්න ඕනේ කරන්න ඕනේ patient ගේ mind එක වෙනස් කරන්න. ඒ කියන්නේ මේ words වල තේරුම මොනවද? persuade, emphasize, stress කරන්න, promote කරන්න, convince කරන්න, reinforce කරන්න, express concern කියලා ඕගොල්ලන්ගේ task එක start වෙනවා නම් ඒකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මොකද්ද? patient ගේ ඔළුවේ තියෙන මතයක් මොකක් කර තියෙනවා ඒක ඔයා වෙනස් කරන්න. යාව පොළඹවන්න ඕනේ යම්කිසි වෙනත් දෙයකට. Got it? So මේ words වලින් ඔයාලගේ task එක start වුණොත් ඒකෙන් කරන්න ඕනේ patient ගේ mind එක change කරන එකයි. You got it? Yes. Emphasize, stress, promote, convince, express concern, or reinforce. Now listen to Mark persuade the patient to accept or do something that she's reluctant to accept or do. The patient will always... So what does it mean by reluctant? Patient reluctant. Patient reluctant කියලා කියන patient කරන්න කැමති නැති දෙයක්. සමහර වෙලාවට patients ලා ඉන්නවා ඒගොල්ලන් smoke කරන එක නවත්තන්න කැමති නැහැ. alcohol ගන්න එක නවත්තන්න කැමති නැහැ. එතකොට අපි කෙලින්ම patients ලාට කියන්නේ නෑ ඔයාට මේ හොඳ වෙන්න ඕන නම් ඕක නවත්තන්න එකයි තියෙන්නේ. ඕම නැත්තම් මැරෙන්න තමයි වෙන්නේ.
එහෙම කතන්දරයක් කිව්වොත් එහෙනම් මොකද වෙන්නේ? It's not very good. It's rude. එහෙම නෙමෙයි අපි ඒක කරන්නේ. එයාට අපි ඒකේ ආදීනව කියලා දෙනවා right. ඔයාට ඕක කන්ටිනියු කරගෙන යන්න පුළුවන්. නමුත් ඔයාට ඉක්මනට හොඳ වෙන්න අවශ්‍යයි නම් ඔයාට ඉක්මනට මේකෙන් ගැලවෙන්න ඕන නම් මෙන්න මේ විදිහට ෆුල් නවත්තන්න බැරි නම් ඔයාට ගන්න ප්‍රමාණය අඩු කරන්න පුළුවන් දවසකට ස්මෝක් කරන සිගරට් ප්‍රමාණය 4යි නම් සාමාන්‍යයෙන් ඔයාට ඒක 2කට අඩු කරන්න පුළුවන්. අන්න ඒ විදිහේ ඔයගොල්ලන්ට ඔප්ෂන්ස් වලට යන්න පුළුවන් කියන ඔප්ෂන් එක ඒගොල්ලන්ට දෙන්න ඕනේ. right එතකොට එයා කරන්න අකමැති දෙයක් එයාට එක්ස්ප්ලেইন කරලා එයාව වෙන දෙයක් කරන්න එයාව පොළඹවන එකට තමයි මෙන්න මේ words පාවිච්චි කරන එකයි අපි words ටික කලින් බැලුවේ. දැන් මේ පොඩි examples ඒක කරනකොට ඕගොල්ලන්ට ඔයාගේ phrases start කරන්න පුළුවන් කොයි වගේ විදියටද කියන එකයි දැන් ඔන්න ඔයාලට කියන්න යන්නේ. right we'll see. Always give in, but you need to use the right language and change the tone of your voice in order to persuade the patient. I understand that you might be reluctant to change medications, Mrs. Smith, but I want to stress how important this is. You see, the medication you're currently on isn't suitable for the types of headaches you've been having. The new medication is much. So see how he's telling that. මට තේරෙනවා මේ බෙහෙත් නවත්තන්න බෙහෙත් ගන්න කැමති නැහැ කියන එක. නමුත් let me explain the importance of having this medicine. අපි ගන්න නෙමෙයි කියන්නේ ගන්න එකේ තියෙන වැදගත්කම තමයි කතා කරන්නේ. We are not telling oh no you have to take the drugs. That was my advice. If you don't take these drugs or the medications properly, you will be in a big danger. එහෙම කියන්නේ but අපි කියන්නේ මේක ගත්තොත් වෙන positivity එක තමයි explain කරන්නේ. එහෙම වුණොත් ඔච්චර වද වෙන්න ඕනේ නැහැ. අන්න එහෙම කිව්වොහම so it's the kind of the persuade that you have to give for the patients. Okay, we'll watch it. Better suited. Do you have any issues with that? Did you notice how Mark used the explicit phrase, I want to stress the importance of? And did you also notice that he changed his tone? He was polite but serious. He also invited the patient to raise any further questions she had. Some other phrases to persuade the patient might include, it's critical that, it's really important that, I can't stress how important, I am certain, I'm sure that you can see that, what needs to be done or what we need to do, I ask you to think about, if you move forward with, or obviously, surely, if X were to happen then, although it may seem. So from these words, you can start your sentences. So in the example that fan started, yes, I can see that you're very reluctant to use your medications, but let me explain how important it is, how it is really important. And it's critical to say that I'm certain, I'm sure that you can see that. I ask you to think about, if you move forward with engaging light exercises, just 5 minutes for a day, it will do a huge difference in your appearance. Don't you like to wear stylish? Because you can tell. Okay. Yeah, so you can begin your phrases from these lines. So you can take screenshots. You can have the recording, and so you have the full video clip there. Don't worry, while the patient will put up a bit of resistance, the patient will always give in to your expertise. But you need to frame it appropriately with some of the polite but firm language I just showed you. Okay, let's focus on the final task type, making the patient feel better. The need to empathize with the patient will be indicated by the verbs. So what it says, if your tasks are started with these words. Now, if you can remember, encourage encourage කරන්න එහෙම නැත්නම් respond කරන්න reassure කරන්න එහෙම නැත්නම් allay කරන්න කියලා තිබුණොත් ඒකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ to make the patient feel better. එයා බයයි නම් එයා මොකක් හරි දෙයකට නිකන් exhausted නම් නේද? එයාගේ බය අයින් කරලා දාන්න කියලා තමයි මේ words වලින් ඔයාලට කියන්නේ. ඒතර මේක ඔයාලා word එක දැක්ක ගමන් මොකද කරන්නේ? right මම මේක තමයි මෙතනදී කරන්න ඕනේ කියන එක මතක් වෙන්න ඕනේ. correct? Yes. Allay, reassure, encourage, and respond to. The patient will always have concerns. You need to find out what their concerns are and then address them using an empathic tone and appropriate language.
you might actually use the verb from the task card in your response. Listen to how Mark makes his patient feel better about changing medications. I understand that changing medications can be daunting, Mrs. Smith. After all, you have been taking the same medication for quite a while, but I want to reassure you that the new medication is much safer and will be much more effective than your current medication. How does that sound? Mark has used the key verb reassure in his response to the patient, and he's used a lot of language around his response to actually reassure the patient. He's reframed her concerns, given reasons why, and then asked if she's okay about it. This is a great response. So just to summarize, on your roleplay card will be This is tasks, summarizing. and Just these focus. tasks have key functions indicated by key verbs. You might have to request information, as indicated by the verbs find out or ask. You might have to check understanding, as indicated by the verbs check or determine. You might have to give information, as indicated by the verbs explain, advise, recommend, outline, suggest, and discuss. You might have to change the patient's mind about something, as indicated by the verbs persuade, emphasize, stress, reinforce, promote, convince, and express concern. And you might have to make the patient feel better, as indicated by the verbs allay, reassure, encourage, and respond to. Thanks very much for watching. Remember that if you... Okay, that's the end. So I hope you got it. Right? ඔන්න ඔය දේවල් ටික මතකයේ තියාගන්න ඕනි කියන එක දැන් ඔන්න දන්නවා. Right? Okay, I'll show. Right, here we were. Right, now you know. Find out, explain, empathize, මෙන්න මේ වගේ මොන වගේ දේවල්ද කරන්න ඕනේ කියන එක ඔන්න ඔයගලන්ට idea එකක් තියෙනවා. So this is your task and you already took a screenshot of this one, right? Okay, so, and also the interview letters, cue card is also there. So you don't need this one, right? Have this one, right? Right. So first of all, then on make it full ඔක්කොම details ටික දීලා තියෙනවා කොහොමද ඔයගොල්ලෝ මේක කරන්න ඕනේ කියලා පොඩි examples ටිකක් එක. So in this role play, the student, if it means you, has been called to the patient's bedside එකට එන්නේ. So the student should start the role play with a polite introduction and investigate the reason for being called to the patient bedside. Okay, so this is what, from these phrases, you can do it. First of all, you have to introduce yourself, the name, and also you have to tell what you're going to do here today. And then what you have to do, investigate the reason for being called. Okay, so I see that you rang the buzzer. I see that you rang the nurse call button. Please let me know how may I can assist you. Then after that, right, so now we are focused on to the task actually, right? So then the student should ask the patient. Now, what was these were the things. Find out why the patient is angry. Make an episode complete karanna one. Then we have to serve. Yes. The student should ask the patient what would prefer to be called first. This is simply matter of courtesy and respect, as some people prefer to be called by their first names, while others prefer to be addressed as Mr. or Mrs. followed by their last name. So, yes. How may I address you? Now, in this case, we are not asking the name of the person because this is already a patient in the ward. It means you know the name, but you need to confirm in what name they're likely to be talked with from you. How may I address you? If not, what do you prefer to be called? That's the appropriate questions, right? So the first one, the first task was to find out why the patient is angry. So the patient seemed agitated. So the students will need to ask what? Open-ended, indirect questions to find out the cause that has triggered this reaction. Open-ended, indirect questions. So these are some options, right? These are some options. This seems angry. Would you mind telling me what's bothering you? If not, you can see that you seem angry. Would you please tell me what's troubling you? I hope you don't mind am I saying this, but
Seems as if something is disturbing you. Could you please tell me what's going on? Next, I can sense that you're quite upset. Could you please elaborate on what happened? I can see you're indirectly upset. It's important that we understand each other completely. So, would you mind telling me what's bothering you? මං හිතන්නේ මම මේ document එක ඔයගලන්ට දාලා තියෙන්නේ. Isn't it? Yeah, මේක ඔයගලන්ගේ group එකේ තියෙනවා. බලන්න ඔයගලන් angry patient handling කියලා topic එක ඇත්තේ. Last week එකේ තමයි දාලා තිබුණේ. Yes. So the next task එක explain that you are attending. Yes, you have it. Explain that you are attending to a critical patient. So what was our next task actually? Explain that you were attending to a critical patient. මෙන්න මේ දෙවෙනි task එක තමයි මෙන්න මේකෙන් අපි complete කරන්නේ, right? So because I apologize for the delay. I had to attend to a critical patient urgently. Then මේ ඒ අවස්ථාව කියන විදි ගොඩක් තමයි මේ දීලා තියෙන උගලට. I'm sorry this has happened. I was attending to a critical patient. If not, I'm sorry that you had to wait for so long. This reason my visit was delayed is I was attending to a patient in a critical condition. I apologize. Right. ඊට පස්සේ තියෙනවා ඔන්න empathize කරන විදිය. Options ගොඩක් ඕගොල්ලන්ට දීලා තියෙනවා. එකකින් එක කියවන්න ඕනේ නැහැ මම. දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්න order එක. ඊට පස්සේ එයාලගේ pain score එක අහන විදිය. මෙන්න මේක ඕගොල්ලන් තරුවක් දාලා මතක තියාගන්න. මෙන්න මේක අනිවාර්යයෙන්ම මම කියන්නේ අනිත්‍ය පඩම් ගන්න ඕනේ මේක විතර පඩම් ගන්න කියලා. මේක definite. pain score එක අහන විදිය නම් දැනගෙන ඉන්නම ඕනේ. මොකද මේක ගොඩාක් ඒවට ඕනේ ඔයගොල්ලන්ට. So would you mind telling me how severe the pain is in on a scale of 0 to 10? Here, 0 is no pain and 10 being the worst I've ever experienced. Yes, make a good වෙලාවට අහන ඔයගලන්ට අහන්න වෙනවා ඔයගලන්ට මොනවාද hospital වල work කරනකොට. Do you mind telling me how severe the pain is on a scale of 0 to 10? Here 0 is no pain and 10 is the worst you have ever been experienced. So කපාඩම් කරගන්න අනිවාර්යයෙන්ම ඒක ඕනෙමයි. ඊළඟට yes ඊට පස්සේ ඔන්න full conversation එකේ යන එක example එකක් මම මෙන්න මෙතන දීලා තියෙනවා. right හරි. එහෙනම් ඔන්න ඔයගොල්ලන්ට මේ සතියේ දෙන homework එක තමයි මේකට. මොකද්ද ready වෙලා එන්න ඕනේ. හැබැයි rule එකක් තියෙනවා. conditions apply කරනවා මම දැන්. right මොකද මේ ගොඩාක් කට්ටිය මේක කතා කරන්න මේක ප්‍රැක්ටිස් කරන්න එන්න කියලා කිව්වට මෙලෝ අංක 20ක් මතක් වෙන්නේ නැහැ ඊළඟ සතිය වෙනකම්ම. හරිද? ගොඩාක් කට්ටියට වැඩ අධික නිසාකම හෝ මොකක් හෝ හේතුවක් නිසා එහෙම අමතක වෙනවා. නමුත් ඕගොල්ලන් මේ රෝල් ප්ලේ එක මට ප්ලේ කරලා නැත්තම් මේක කරලා පෙන්වන්න ඕගොල්ලෝ රෙඩි වෙලා එන්න ඕනේ සහ කරන හැමෝම වීඩියෝ එක ඔන් කරන්න ඕනේ. ඒක තමයි මගේ කන්ඩිෂන් එක වීඩියෝ එක ඔන් කරන්න ඕනේ. එදාට විතරක් හරි කමන්නේ ඔයගොල්ලෝ රෝල් ප්ලේ එක කරන. මොකද මට ඔයගොල්ලන්ගේ ඔයාලගේ facial expressions ඔයගොල්ලන් කොහොමද ඒක කරන්නේ? කොලයක් බලාගෙනද කරන්නේ නැත්නම් අවංකවමද මේක කරන්නේ කියලා මට බලන්න ඕනේ. මට ඒක secure කරන්න ඕනේ. right? එහෙම නැති වුණොත් අපි මේක කරන එකේ තේරුමක් නැහැ. ඔහේ කොලයක් බලාගෙන රෙඩි වෙන්නෙත් නැතුව ඔහේ එදාට ක්ලාස් එකට ලොග් වෙලා කොලේ බලාගෙන මේක මම 20 දෙනෙක්ගෙන් විතර ගන්නකොට කිසිම තේරුමක් නැහැ. අනිත් අයටත් බෝරින් වෙනවා. ඒ නිසා තමන් රෙඩි වෙලා ඉන්න ඔයගොල්ලන් හැමෝම සිග්නල් නැති ප්‍රශ්න කනෙක්ෂන් නැති ප්‍රශ්න සමහර අයට තියෙන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලෝ මොකක් හරි ඔප්ෂන් එකක් හොයාගන්න සතියක් තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට. ඒකට ඔප්ෂන් එකක් හොයාගන්න. right? හොයාගෙන අනිවාර්යයෙන්ම වීඩියෝ එක on කරන්නම ඕනේ. වීඩියෝ එක on කරන්නේ නැත්නම් මම ඔයගොල්ලන්ට chance එක දෙන්නේ නැතිව ඉන්න පුළුවන්. සහ මට ඒක actually බලන්න ඕන ඔයගොල්ලන් හරියටම කරන්න ඕනද කියලා study කරගෙන යන්න. ඔය phrases මම කතා කරන්න ඕන විදිය කොහොමද ඔක්කොම A to Z දීලා තියෙන්නේ. කිසිම කෙනෙක්ට කියන්න බෑ අපි දන්නේ නැහැ. කොහොමද ඒක කරන්න කියලා දන්නේ නැහැ. මොකද samples ඊට පස්සේ ඒකේ structure එක ඔද්දටම අපි දැන් study කරලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේකට full ready වෙලා next week එන්න. එකම දේ ඔයගොල්ලන් මේ ඔයගොල්ලන් ලස්සනට වෙඩින් එකකට යන්න වගේ ලෑස් වෙලා එන්න ඕනේ නැහැ. ඔයගොල්ලන් ගෙදර ඉන්න විදියට වීඩියෝ එක on කරලා ලස්සන පිළිවෙලට කරා off කරා. විනාඩි 5යි ලියන්නේ ඔකට. just only 5 minutes. just only 5 minutes වලට වීඩියෝ on කරන්න පුළුවන් කියලා හිතනවා. මොකද ඒක rule එකක්.
හරි ඒ නිසා තමයි මම මේ රූල් එක අරන් ආවේ. ඒ නිසා එහෙම කරමු අපි. ඒක එතකොට තාත්විකයි හොඳයි කරන්න පුළුවන් හැමෝටම. හැමෝටම මේ රූල් එක ඇප්ලයි කරනවා. No exceptions. right හරි. එහෙනම් ඔකට ලෑස්ති වෙලා ඔයගොල්ලෝ next week එන්න ස්පීකින් ක්ලාස් එකට හෙට තියෙනවා රීඩින් එක. අපි ගිය සතියේ කරේ එක. මම රීඩින් අලුත් පේපර් එකකුත් ඔයගොල්ලන්ට දැම්මා. නමුත් ඒක ඕන වෙන්නේ නැති වෙයි හෙට වෙද්දි. මොකද අපිට රීඩින් C part එක කරන්න තියෙන්නේ. මොකද අපි එදා කවර් කරේ C part එකේ පළවෙනි පේපර් එකේ C එකේ පළවෙනි එක part එක විතරයි. දෙවෙනි එක homework විදිහට ඔයාලට කරන් එන්න කිව්වා. answers ටික විතරයි මම ඩිස්කස් කරන්නේ. එතකොට පළවෙනි පේපර් එකේ. හැබැයි දෙවෙනි පේපර් එකේ තුන්වෙනි පේපර් එකේ C parts කරන්න තියෙනවා. එතකොට මං හිතන්නේ තුන්වෙනි හතරවෙනි පේපර් එකක් කරන්න අවස්ථාවක් ලැබෙවි කියලා. අරක ඩිස්කස් කරලා එනකොට නිසා මේ සතිය ඕක print out කරන්න ඕනේ නැති වෙයි. ඕකටත් කියලා මම දැම්මේ. එක ළඟ තියාගන්න next week එනකොට ඒක අරන් එන්න. right? හරි. එහෙනම් have a nice weekend. Thank you all for logging for the class. Goodbye. Thank you, ma'am. Okay. Thank you, Mrs. Johnson. Yeah. Goodbye. Thank you, ma'am.